Shalom lekulam, 환영합니다, and welcome to the first International Forum on Education between Korea and Israel, mutually hosted by the Overseas Koreans Agency and the Korean Embassy in Israel. This program has been organized in consultation with the Israel Korea School and the Korea Studies Forum in Israel. My name is Eun Kim, and I will be your host for today. Our hope today is that this event will mark the beginning of something brand new, the beginning of something great and perhaps something bright for our leaders in the field of education, our teachers and educators, and most importantly, for our growing population of younger generations representing both Korea and Israel. They are indeed the future of our nations, and therefore, I would like to request that we keep our minds and hearts open and begin today's venue with a warm round of applause. We are a very tight group today, and it looks a lot cozier than I thought. But without further ado, let us begin with a few words of welcoming remarks. Following the opening of Principal Mary Kim of the Israel Korea School, we would like to welcome Ambassador Jin Han Kim of the Republic of Korea and Mr. Sang Dok Lee, the Commissioner of the Overseas Koreans Agency. First and foremost, please welcome Principal Mary Kim. Welcome to the Korean Israeli International Education Forum 2024. We are excited to have you here and sincerely thank you for participating in this important initiative. This forum represents a groundbreaking effort to bridge the gap in education and culture, understanding between our two nations. Despite sharing remarkable similarities, Korea and Israel I have historically had limited awareness of each other's educational systems and practices. Both nations have much in common. Rapid economic growth despite resource limitations. A strong emphasis on education as a cornerstone of national development. Excellent in technology and innovation, rich cultural heritage, experience of national division and conflict. Their shared experience create a unique foundation for meaningful educational exchange. With this context in mind, our forum aims to foster collaboration between Korea and Israel in education. In this inaugural session, we will focus on strengthening our partnership and exploring Korean study within Israeli classrooms. By facilitating knowledge exchange among educators and developing shared resources, we seek to establish sustainable partnerships that enhance educational practices in both nations. Moreover, impact of this initiative extends beyond the classroom. It opens new avenues for deepening connections between our countries through shared learning experience. In doing so, we aim to equip young people with a global perspective while celebrating the unique heritage of both societies. Once again, thank you for joining us on this journey of mutual learning and understanding. We look forward to the enriching discussion and collaboration that lay ahead. Thank you. Thank you very much for the opening. And now we would like to welcome Mr. Ambassador Jin Han Kim. Mr. Ambassador, please. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen.
I'd like to express my sincere gratitude to all of you for being here today. Today, we have gathered at an important event to strengthen educational cooperation between Israel and Korea. Education is a driving force behind the country's future and the source of its creativity, innovation, and societal progress. Both Korea and Israel are countries that have shown high performance in education and innovation and have been globally recognized for their achievement, and we have much more to learn from one another. Korea is receiving global attention for its innovative education model and excellent academic achievement, while Israel is leading the world in research achievement and startup culture based on creativity and entrepreneurship. Our two countries are setting new standards and are leading the way in competing with the world through the education, creating new values and building better society and future. At this forum today, we will share insight into Korea and Israel respective education models and policies, as well as their valuable experience, and together explore future of education amid global change. Through mutual collaboration, by working together and exchanging knowledge and experience, both countries can learn and develop from each other's strengths and be able to strengthen their global leadership in the field of education and provide next generation with richer learning opportunities. Education not only brings positive changes to individuals' lives, but also play a key role in the development of society and the nation. I believe that education has a great impact on coping with and overcoming crises, especially since October 7th last year. I personally deeply admire the courage and action you have shown to overcome the difficulty and pain. I'd like to thank everyone who attended once again, and I hope that today's event will be an opportunity for even more progress cooperative in the future. Toda raba. Thank you. Thank you very much. Moving forward, if there is a Jewish agency representing the Jewish diaspora, there is also a Korean overseas agency symbolizing Koreans living abroad. Mr. Sang Dok Lee, Commissioner of the Korean Overseas Agency, sends us his warm regards. Now please turn your attention to Mr. Lee's recorded letter on video, presented to you on the screen. 안녕하십니까. 재동포청장 이상덕입니다. 2024년도 한국-이스라엘 국제교육포럼 개최를 진심으로 축하드립니다. 이스라엘의 어지러운 정세 속에서도 동포 자녀들의 한국어 교육과 한인으로서의 정체성 함양을 위해서 힘써주고 계신 이스라엘 한글학교 관계자분들께 깊은 감사를 드립니다. 한국과 이스라엘은 빠른 경제성장, 높은 교육열뿐만 아니라 국가 발전에 있어서도 재동포를 무엇보다도 중요한 자산으로 인식하고 동포 정책을 추진하는 공통점을 갖고 있습니다. 글로벌 시대 재동포 정책의 시작은 차세대 동포들의 정체성을 지켜나가는 것이라고 생각합니다. 오늘 포럼이 한인 차세대들에게 한민족의 정체성과 자긍심을 높이기 위한 방안을 모색하는 유익하고 의미 있는 시간이 되기를 기대합니다. 또한 이스라엘 지역사회에도 대한민국의 유구한 역사를 제대로 알림으로써 양국이 서로를 이해하는 소중한 기회가 되기를 바랍니다.
다시 한번 포럼 개최를 축하드리며 참석하신 모든 분들의 행복과 건강을 기원합니다. 감사합니다. And now we will be moving on to the main sessions, our keynote sessions. We have 3 presentations prepared today. Our keynote speakers will be addressing the theoretical discussions and the overarching discourses related to education between Israel and Korea. Our first presenter is Professor Ira Lian, Professor of Asian Studies at the Hebrew University of Jerusalem. Professor Lian will be speaking on the topic of shared educational journeys between Korea and Israel. My apologies. Our second keynote speaker is Ms. Ashley Park at the Ben Gurion University. She will be addressing the fundamental question, why Israel and Korea together? After that, and finally, Dr. Sharon Greenberg, Deputy Director General of ORT Israel Technology and Science Educational Network. He will present under the title, Preparing Students for a Meaningful Future. And so after the presentations, we will invite all 3 speakers to the front and open the floor for a 15-minute Q&A session. And so please hold on to all your questions until the end of the presentations. And now, long awaited, please welcome Professor Iralian. Shalom. So, it's great to be here. I'm really excited. Basically, I teach about Korea for the last 10 years. And it's amazing to see this synergy between Israel and Koreans, and I as myself, both Israeli and Korean. It's more than exciting, actually. I would like to apologize. I'll speak in Hebrew, right? And I believe the technology will help with translation. So just to say in short what I'm going to talk about, I would like to understand how Korean studies actually arrived to Israel. It's not a taken for granted fact. Why should Israelis learn about Korea? And some of us know, some of us not. Some of my students are sitting here. Actually, it's really touching. So let me give you some historical background and see how did it happen, right? Oh, it's actually working, right? So, from Korea to Israeli classrooms, that's right, we have a lot of commonalities between our countries, but still, why should Israelis learn about Korea? So here I show a picture of me teaching to Israeli youth, right? So I actually ask them, did you know about Korea? Do you know something? Like, are you familiar with that? And they say, yeah, of course, K-pop, which is really nice. But, Korea is much more than just K-pop. So it actually begins from a pre-modern period, from Joseon, right? Basically, from 17th century, Korea was often called Little China. And that what inspired Korean studies, the development of Korean studies. People who would like to learn about China, about Neo-Confucianism, would be interested in Korean history. Basically Korea has become like a peripheral part of Chinese history. And while it's really inspiring, but wasn't enough to develop Korean studies as a separate field. The second turn comes during colonial period, at the beginning of 20th century, right? Basically, Japanese really wanted to show and prove that Koreans and Korean Japan as one. They even called Korea Little Japan and said, no, it's the same history, we just the same people. Of course, that was really wrong, but that fueled Korean studies to understand Japan. Basically, Korea was seen as margins of a big Japanese empire, and people would like to learn what is Japan by learning about Korea. The next turn would come during 60s and 70s when American volunteers would come to Korea, and they started to learn about Korea because they wanted to help Korean people. They taught English, they helped healthcare, they developed that time underdeveloped nation. And actually many professors, today's professors in Korean history and culture, are coming from these volunteers, the Peace Corps
former volunteers. Right? The biggest names, actually, of Korean studies today, they belong to Harvard, Stanford, Yale, and Princeton, and they all have some past in Korea as they experience being in Korea, and they really wanted to understand what they're doing and whom they would like to help. Again, it's something beautiful, but I think it's quite it's quite funny that the biggest professors of Korea actually sit in the United States, right? So another shift that came, and many of you mentioned about it before, is the miracle on the Han River, right? Hanganekijok, when basically people saw that Korea is not just a poor nation that should be helped, or not just margins of some empire or some bigger countries. It's a story. It's a story that deserves its own discipline, Korean studies discipline. And basically people would say, we need to learn about this story. We need to understand how from one of the most poorest nations in the world, we can become one of the richest one of the most successful ones. And basically in the 90s, we see this turn, especially in economy, right? Korea is learned as an amazing case of economic transformation. And it's something we see till today, right? Many students basically say, oh, we want to work with Korean companies. We want to understand what this Korean culture is about, and how can we integrate, for example, Israeli-Korean economic collaboration. Another one, of course, it's North Korea. Why students would come and learn about the Korean Peninsula? For security issues. And of course, you know, the recent developments in our country, in Israel, like fueled the interest in North Korea as an axis of evil, as somebody we should learn about, we should understand, and we should worry about, right? Basically, just a few months ago, the Israeli army just contacted me and asked for somebody, for a student who can translate and understand and explain what is going on in North Korea and how can it influence Israel, or how should we worry and what we should worry about. So again, it's negative example, but it's something that brings students to classes, and I think it's really important for us to teach about it as well. And one more shift, and I'm almost done, because as you see, there are many angles of why we should learn Korea in Israel. It's actually Asian American diaspora. Korean moved to United States starting from 70s, and today we have second generation, third generation. These generations are super successful. They came to politics, they came to government, they came to economy, and suddenly they support Korean studies. They make them famous. They make the need to learn about Korea by themselves and by others very prominent. And this comes to Israel as well, which is really influenced by the United States, right? We can see it in literature, we can see it in movie, we can see it in economy, we can see it in many places in which Korean Americans take such a prominent position. Last but not least, K-pop studies, that's how we call it today, Hallyu studies, the studies of Korean wave. 99% of my students come because they like popular culture. So it's really recent. I would say it's about 10 last years. But basically, when I ask my student, why would you learn about Korea? You're not Korean, you don't know what is Korea or where is Korea. I say, oh, I heard this nice song on YouTube, and I decided to learn the language. And after that, I decided to learn the history, and after that, I decided to enroll to the Korean Studies department in our university. So it's a quite amazing journey from YouTube video to actually classroom, and that's what we witness today. Not every professor, by the way, is happy about it, right? They wish students would come because of serious subjects or some kind of I don't know, economic reasons, but that's what brings students to class, and I think it's amazing, and we use it a lot. We basically say, right, it's just a K-pop video, but let's think about political implications, economic implications. What does it mean to us, to Israelis? Maybe we can learn as Israeli cultural industries from Korean example to understand how can we become so successful. So it's actually amazing material, because students come to learn about Korea from love and not from some, you know, my mom told me you should take it as a BA program.
So I'd like to conclude what's going to be in the future, right? I will use this Samsung app at Mirel Palchida, right? Unfolding the future. It's difficult to say because right now Korean studies are so many things. It's a window to Japanese and Chinese studies. It's a security thing, and as you know, most news that published daily about North Korea and not about South Korea because it's considered to be such a threat. It's entertainment, right? It's a popular culture and economic miracle. So I won't give you a prediction, but I think that Korea will continue to be miracle maker, right? We can see it today, we can see it now, but even in these difficult times, we see that Koreans collaborate and work and continue to do things despite what's going both in Israel and in Korea. And in the future, I believe this field will grow, and our purpose, not just to stay in Mount Scopus on the mountain, in Jerusalem, but actually go to schools, right? To go to develop MA studies, to develop graduate studies, and to develop, to take this interest in popular culture among teenagers and make it to the next level. Thank you so much. Thank you, Professor, for providing us with the overarching historiographic literature on the study of Korea. And now we would like to invite Ms. Ashley Park. The fundamental question, why Israel and Korea together? Please welcome Ms. Ashley. Good morning, everyone. It's nice to see all the people from Israel and Korea and also from Africa. Before I begin, I'd like to thank Korean Embassy in Israel and then Overseas Korean Agency for supporting this amazing groundbreaking forum. And where is Mary? To Mary, your courage and the passion making the Korean classes available in Israel. And also Dr. Ira. I was so touched by your lecture, speech. Your hardworking dedication to developing Korean studies at the Himari University, I think that's amazing. Later on, many people will appreciate your effort. And also, Suyang, such a pioneer. Your leadership and passion brought us all together here and making an educational bridge between Israel and Korea. Let me introduce myself. I'm Ashley Park. I was born in and raised in Korea, but my life journey eventually took me to the United States, where I pursued my study, and also, most importantly, I raised a family with my husband and 3 wonderful children. Currently, I live in the Mizrasha Ben Gurion, pursuing my study at the Ben Gurion Research Institute. My husband and I raised our 3 children under the motto, "World is your playground, and the nations are your classroom." So of all the nations that we have explored, one nation, of course, in addition to Korea, one nation really stands out the most is Israel. So today I want to discuss something very dear to my heart. Why Israel and Korea together? But before we dive into the topic, let me share a story about how I came to be in Israel. The story began with my youngest son, Joseph, when he was 5 years old. One day, he asked me a question very seriously. "Mom, why are we not in Israel? We have to go to Israel." And the young boy kept asking the same question for over a month. So his persistency made me wonder, why Israel? At the time, Israel, to me, was just a place in the Holy Bible or a far away land in the Middle East.
But anyhow, since that time, our family began to. Did I press it? Or somebody press it? Okay. Oh, you already saw everything. Yeah. So since that time, our family began to travel to Israel many times. But in 2019, something amazing happened in Israel that changed my life journey. For the first time, we decided to drive down to the south, to the Negev desert. We knew nothing about the place, but when we arrived in the desert, in the stillness of desert, I met an extraordinary man. Okay, this is a way to the Negev desert, lonely road, and such a strong desert wind. Wow, the left with the long hair is my daughter, my youngest son, not 5 years old, but teenager. And the more wind. Wow, what is going on here? And then all of a sudden, I found this one. It is in the Negev that the creativity and the pioneer vigor of Israel shall be tested. I felt something, wow, something treasure is hidden in the desert. So we kept going down. And then finally, we arrived at an amazing place. Nobody was there, but we found 2 graves. It's the founding father of Israel, David Ben-Gurion, and his wife, Paula, lied in the top of the desert. At the moment, I felt like, wow, this founding father of Israel, he lived in the 20th century and is now buried in the desert. But his vision for 21st century humanity, not only for Israel, but humanity, really echoed in the silence of the desert. So his dream and message resonated even louder during the COVID pandemic when I could not come to Israel. So as soon as the travel restriction lifted, I returned to Israel, to that place in 2022. This time, I was welcomed not by the silence of desert, but by the invitation from the Ben-Gurion Research Institute to pursue Israel study. That's why I'm here, especially in the heart of the Negev, and where Ben-Gurion is buried, and that's also why I want to talk about this profound question: why Israel and Korea together? Okay, there are many reasons the partnership between Korea and Israel matters, but today I would like to highlight only 3 reasons. First, geographically, these 2 small nations are strategically positioned. For Israel, Israel is located at the crossroad of Europe, Asia, and Africa. It is also one of the most spiritually significant places on earth where the monotheistic world religion, Judaism, Christianity, and Islam meet together. And politically, the small portion of the land, Israel is surrounded by Arab countries, which has made it a center, epicenter of constant geopolitical conflict. Yet, despite all these challenges and difficulties, and also 2,000 years dispersion, Israel has become a global leader in science and technology, agriculture, with flourishing democracy in the Middle East. How about Korea? Korea, on the other hand, is located in the Far East, and also we are surrounded by 3 world great powers: Russia and China from north, west, and Japan from the south, east. For 35 years, Korea suffered from Japanese colonization,
And after the liberation, it was divided into North and South, making the Korean Peninsula the front line of ideological confrontation between democracy and the communism. However, Korea survived all these challenges and emerged as a global leader in technology, manufacturing, and also culture. So Israel and Korea, they have shown that small countries with the geopolitical challenges, they can thrive globally. The second reason, Israel and Korea are uniquely connected, is the power of language. How they revived their language to build modern national identity. For Israel, the language Hebrew had not been used for 1800 years. But even before the state of Israel was established, the language Hebrew was revived by Eliezer ben Yehuda. So now it is a national language, and every year you celebrate the Day of Hebrew. For Korea, for centuries, Korea, we relied on Chinese writing system. It was very hard because Chinese and Korean are in two different language systems. So in 1443, King Sejong the Great invented the Korean alphabet, the Hangul. It's very simple, very easy to learn. Even Israelis can learn. Yeah? But ironically, the Hangul was suppressed by the elite of society and were not fully used until the late 19th century. It was revived in 1887. How? To translate the book of all books, the Holy Bible. So now we use Hangul, so everybody can learn, not only Koreans, everybody in the world, they can learn it very easily. So today, the Hebrew and Hangul are not just the letters. It is the symbol of identity and a foundation for nation building. Third reason is that Israel and Korea, they have a shared history of helping each other in times of need. During the Korean War, 1950 through 1953, Israel, despite their own struggle as a new state, they provided support to South Korea. And in 1962, two nations established diplomatic relations. After that, we cooperate each other. Korea's rural development program called Semar Undong, meaning New Village Movement, was inspired by Israel's kibbutz movement. So today we see this cooperation extend to many more areas like science, technology, and economic development. And especially Koreans are coming to the Holy Land, and Israelis are just beginning to visit K-Land. So in conclusion, Israel and Korea are two small nations with a big responsibility. David Ben-Gurion once said, our past is not only behind us, it is in our being. What does that mean? It is telling the history of struggle and resilience, and also with success. It's not just a story of the past. It is in our identity and also our destiny. And it is embedded in our DNA. Israel and Korea are known for technology, innovation, and the human resource. But the greatest strength, I believe, lies in people and the people's ability to adapt, overcome, and inspire the world. So 21st century, facing the unprecedented challenges. Even now, these two nations are going through such challenges. But as Israel and Korea cooperate, especially in the field of education, I believe we can not only solve our own problems, but we can provide hope and strength to those who need it to overcome their own challenges. The synergy we create is not just for us, but it's for the humanity. So, Israel and Korea, why not together?
our partnership will make the world a lot better place. Thank you. Thank you, Ms. Ashley Park. Your personal story and comparative narrative on Korea and Israel was eye-opening. And we would like to continue onwards with Dr. Greenberg. Please, Doctor. Okay. Before I move into Hebrew, I do two things whenever I'm on stage. First of all, I'm taking selfie with the audience. So everyone, yes. Okay? Okay, everyone? Sit tight. And exactly. And the second things I do whenever I'm on stage, I do a short demo on the latest. Oh, sorry. The second things I do is a short demo with a little friend of mine over here. בוקר טוב, אני מופיע עכשיו בפני קהילה של שגרירות קוריאה ורשת אורט ישראל. אנחנו רוצים לדבר על שיתוף פעולה סביב טכנולוגיה וערכים. תן לי כמה רעיונות איך אנחנו יכולים לשתף פעולה. He's thinking. הנה כמה רעיונות לשיתוף פעולה בין קוריאה הדרומית לרשת אורט ישראל סביב טכנולוגיה וערכים. מרכזי חינוך טכנולוגי משותפים. ניתן להקים מרכזי חינוך שיחברו תלמידים משתי המדינות לפיתוח פרויקטים משותפים המתמקדים בטכנולוגיה למען הקהילה, כמו פתרונות ירוקים, רובוטיקה חינוכית או בינה מלאכותית עתית. תוכנית חילופי תלמידים ומורים, שיתוף פעולה הכולל חילופי משלחות תלמידים ומורים להתנסות בלמידה על חדשנות טכנולוגית, יחד עם דגש על ערכים חינוכיים, תרבותיים וחברתיים. 3. האקתונים בנושאי... שנייה. תוכל להציג את זה בקוריאנית בבקשה? תציג את זה בקוריאנית בבקשה. Let's see. 다음은 남한과 이스라엘 오르트 네트워크 간의 기술과 가치를 중심으로 한 협력 아이디어입니다. 1. 공동기술교육센터 설립. 두 나라... Okay. Someone is calling me, so you know. 교육용 로봇, 윤리적 인구... זה שליח כנראה, אז אני אתן את הטלפון שלו יפעלו לי. אז באמת אני הולך לדבר על נושא של טכנולוגיה וערכים. רשת אורט ישראל, אני אדבר קצת על רשת החינוך הגדולה בישראל. אנחנו רשת שכוללת 100,000 תלמידים, 8,000 מורים ועובדים. אנחנו 10% מהחינוך העל יסודי במדינת ישראל, כשאנחנו רשת ציבורית, ממוקדים במדע, טכנולוגיה וערכים, ואלה הדברים שאנחנו למעשה מקדמים בכל אורך 253 בתי הספר שלנו, שפרוסים על פני כל החברה הישראלית. אנחנו ממוקדים בפריפריה ופריפריה חברתית. זה חשוב מאוד לציין. יש לנו מעל 500,000 בוגרים במדינת ישראל שנמצאים במקומות מאוד מרכזיים בחברה הישראלית, אם זה הרמטכ"לים לשעבר, זוכי פרס נובל ואנשים שממוקדים בתפקידים בכירים במדע, טכנולוגיה ובביטחון. כאשר אנחנו מכסים את פני כל החברה הישראלית, יש לנו ממלכתי, דתי, חרדי, בדואי, דרוזי וערבי, וחלקם פחות או יותר על פי חלקם באוכלוסייה.
וזה הדבר הכי חשוב שהוא רלוונטי גם לפעילות שלנו פה. אנחנו עובדים באקוסיסטם, אנחנו מבינים שלבד אי אפשר לעשות שום דבר. לבד אתה לא יכול לקדם תחומים משמעותיים, וזה חלק מתוך התפיסה שלנו. אנחנו פועלים באקוסיסטם, השיתוף פעולה שלנו תמיד אומר 1 ועוד 1 שווה 3. זאת אומרת כל ארגון וכל גוף מביא את הערך המוסף שלו, וביחד יוצרים משהו חדש. וזה גם מה שאנחנו רוצים להציע לפורום הזה כאן. אנחנו מאוד מעוניינים לשתף פעולה, אנחנו כאן כי ברגע שקוראים לנו אנחנו תמיד שמחים ונותנים את המיטב ואת המרב מבחינתנו. זה פחות או יותר החלוקה של התלמידים שלנו. יש לנו גם בתי ספר של משרד העבודה שנותנים מקצוע, זה בתי ספר, זה מספר מצומצם מאוד של בתי ספר, אבל עיקר החלוקה שלנו זה בתי ספר ממלכתיים שנותנים תעודת בגרות, ובעיקר גם תעודות טכנולוגיות, פרויקטים טכנולוגיים. יש לנו גם מכללות, מכללות י"ג י"ד, שנותנות מקצועות, מה שנקרא Practical Engineers, לסטודנטים, טכנאים והנדסאים, ואנחנו הגוף שמכשיר הכי הרבה למקצועות הטכנולוגיים של צבא ההגנה לישראל. הסטודנטים שלנו עושים י"ג י"ד ומתגייסים, והם הבסיס של כל העולמות הטכנולוגיים, אם זה בחיל הטנא, חיל הקשר, חיל האוויר. יש לנו, למעשה אנחנו הגוף המכשיר הכי גדול עבור תשתית של חיילים שמגיעים לצה"ל. וזה למעשה התפיסה שלנו. אנחנו שמים דגש מאוד מאוד חזק על נושא של פדגוגיה, על מצוינות לימודית, אני חושב שזה משהו שהוא משותף לנו ולקוריאה, והדבר הנוסף שיש לנו זה נושא של ערכים ונושא של חינוך רגשי חברתי, social emotional learning. אנחנו משקיעים בזה הרבה כי אנחנו מבינים שהקשר הזה בין מורה לתלמיד הוא הקשר החשוב והמשמעותי ביותר מבחינתנו. רק כדי לסבר את האוזן בקצת נתונים, אם אנחנו מדברים על כלל מדינת ישראל, אז יש את הנושא הזה של בגרות, ויש בגרות טכנולוגית. בגרות טכנולוגית זה מקצועות מתקדמים כמו מדעי המחשב או מדעית הנדסית, מקצועות כמו ביוטכנולוגיה. אז התלמידים שלנו עושים גם הסמכות במקצועות מדעים טכנולוגיים. אז אם אנחנו מסתכלים, הממוצע הארצי הוא 71%, ברשת אורט הממוצע הארצי עומד על 79%, ואני מזכיר לכם, בתי ספר בדואים, דרוזים, ערבים, חרדים, ועדיין אנחנו מגיעים כאן לאחוזים מאוד מאוד משמעותיים. זה גם אחד המפתחות המשמעותיים שלנו להצלחה בקטע הפדגוגי, בהיבט הפדגוגי. אנחנו עובדים הרבה עם נתונים. מנהל בית ספר של רשת אורט ישראל יכול לבוא ולהגיד מה היו תחזית הציונים של התלמידים בעוד כשנה. יש לנו תהליכים ויש לנו כלים שבהם אנחנו מנתחים, עוקבים ומתערבים ביכולות ובפעילויות הפדגוגיות בתוך הכיתה. זאת אומרת, אם אנחנו מזהים שיש לנו בעיה בפיזיקה, במתמטיקה, אנחנו בונים תהליך של התערבות על מנת שבסופו של דבר בדשבורד הזה של הנתונים אנחנו נוכל לבוא ולהגיע ליעדים שאנחנו מציבים לעצמנו. מנהל בית ספר בסופו של דבר מציב לעצמו יעדים לאן הוא רוצה לקחת את התלמידים שלה. יש כאן תהליך מאוד מאוד מובנה, תהליך בתוך בית הספר. אנחנו רשת של 253 בתי ספר, אז איך בנהלים רשת כל כך גדולה? יש כאן כמה תהליכים שבאמצעותם אנחנו למעשה מביאים את בתי הספר להישגים שלנו. יש לנו גאנט של שנת לימודים שבתוכה אנחנו יושבים ומנהלים שיחות על התלמידים, על הכיתות, על המורים, ובהתאם לזה אנחנו גם מביאים פיתוח מקצועי. אם אנחנו מזהים אזורים שצריך לבוא ולהשקיע במורים שלנו, אז אנחנו מביאים פיתוח מקצועי. אני יכול להגיד, תכף אולי תראו גם כמה דוגמאות,
נושא של הבינה המלאכותית, כל תחום ה-AI, אנחנו אחד הגופים המאוד מתקדמים במערכת החינוך בישראל וגם בעולם. יש לנו כמה כלי בינה מלאכותית שאני תכף אספר עליהם, שלמעשה הם פורצים דרך בתחום הזה. אז אמרנו, זה המשולש מבחינתנו שמביא אותנו בסופו של דבר למצוינות פדגוגית, למצוינות טכנולוגית, אבל הנושא שלשמו התכנסנו כאן גם למצוינות ערכית. כל הפרויקטים הטכנולוגיים שלנו עוסקים בתחומים של ערכים. כשהתלמידים שלנו בוחרים לעשות איזושהי התמחות טכנולוגית, הם עושים את זה על צרכים מעולם הערכים. הם עובדים עם בתי חולים, הם עובדים עם החברה, הם עובדים עם הקהילה ומנסים לזהות שם את האזורים שבהם הם יכולים לתרום ולפתח פרויקטים טכנולוגיים. הדבר הכי חשוב הנוסף, אנחנו רשת ואז כתוצאה מכך אנחנו מחברים בין כל הגורמים שפועלים בתוך הרשת שלנו. זאת אומרת, אם יש לנו מנהל מצטיין שעושה פעילות מאוד מאוד מעניינת, אנחנו מפגישים את כל המנהלים איתו כדי שכולם ילמדו. וזה גם מה שאנחנו מציעים לפה, לפורום הזה. אנחנו מציעים לשתף אתכם בהצלחות שלנו, לשתף אתכם בדברים שאנחנו עושים ומצליחים בהם. וזה למעשה לב העניין כי אנחנו מדברים על ערכים. אנחנו מכניסים ערכים בתוך מערכת השעות. התלמידים שלנו, אנחנו מזכיר לכם, רשת אורט ישראל, זה חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. אנחנו מפעילים מחלקה לחינוך ערכי, והתלמידים שלנו מתנדבים מכיתה ז' והם בוחרים איפה לעשות את זה. אם זה בכיתות ותיקים שבהם אנחנו מזמינים פנסיונרים לבוא ולהיות בתוך בתי הספר. אם זה תלמידים שעובדים עם ניצולי שואה, ואם זה תלמידים שהם שגרירים מקוונים של ישראל, בעיקר בתקופה הזאת, שהם למעשה מייצגים את ישראל ופועלים נגד אנטישמיות ונגד כל מה שאנחנו רואים עכשיו בעולם. כל הדברים האלה אנחנו גם מחברים בין האוכלוסיות השונות בתוך רשת אורט ישראל. בתי הספר שלנו נמצאים בכל הערים המעורבות ודרכם אנחנו למעשה פועלים לחבר בין האוכלוסיות של רשת אורט ישראל. תוכנית הדגל שלנו, ואני אראה עכשיו איזשהו סרטון, תוכנית הדגל פועלת כבר שנה שלישית, תוכנית שאנחנו מאוד מאוד גאים בה, למעשה היא מביאה לידי ביטוי את כל מה שאנחנו מראים. אני אציג את הסרט ואחר כך אני ארחיב קצת יותר. יש! הצלחתי להגיע אליכם. אמרו לי שזה יהיה קשה. אתם הפיוטריסטים, נכון? הייתי פשוט חייבת לבוא אליכם מהעתיד ולהגיד לכם תודה. אני פה בזכותכם. באמת, זה מרגש אותי לראות את החולמים והמגשימים. להגיע לרגע הזה שבו הכל התחיל. לחזק אתכם, להראות לכם שהכל אמיתי ומוחשי. הנה, השקעתי, צילמתי, הבאתי הוכחות. בואו תראו איך נראה שבוע הלימודים שלי. והכל כי אתם לא ויתרתם על העתיד שלי באורט. ימי ראשון, זה הימים שאני מרגישה שאני בונה את עצמי לחיים. חורשת לבגרויות אתם אומרים? לא רק בגרויות. כבר מכיתה ח' אני צוברת בהדרגה כל מיני הסמכות ומיקרו הסמכות במקצועות ההייטק. כן, אני לגמרי מכוונת לשם. אני בי"א וכבר מחזיקה במקצוע. לא מזלזלת בבגרויות, כן? אבל מישהי כאן כבר השלימה תעודת שיווק דיגיטלי של גוגל, תעודת מוסמך בכתיבת בוטים של IBM, ועכשיו אני בתהליך ארוך והדרגתי של הסמכת בינה מלאכותית של מייקרוסופט. וואי, אם אני אצליח בזה, אני אשכרה מסודרת עוד לפני שסיימתי תיכון. חושבים שאני איזה יוצאת דופן? אוטודידקטית? אני עושה את זה צמוד עם חברים מבית ספר, וגם מבתי ספר אחרים של אורט. ויש לנו את סתיו, המנטורית המדהימה שלנו, שמחזקת אותנו, מדרבנת אותנו, לא מוותרת ולא מתפשרת. למדתי ממנה כל כך הרבה על התמדה. ימי שני לעומת זאת, זה הזמן של הקפיצה על החיים האמיתיים. אלו הימים שבהם אני אשכרה מרגישה שאני חלק מעולם העבודה העתידי. אנחנו עובדים כצוות מול סטארט-אפ שיושב אצלנו בבית הספר. יש ימים שאנחנו עושים בדיקות משתמשים ומאירים הערות ל-UX שלהם. יש ימים שאנחנו מעצבים להם תכנים שיווקיים. ולפעמים אנחנו צופים בהקלטות של פגישות זום שיש להם עם לקוחות ולומדים מזה על עולם העסקים הגלובלי. כאן למשל, אנחנו צופים בצוות של בקרת האיכות ולומדים מהם איך עושים בקרת איכות. הייתם מאמינים? אתם צריכים לראות את השוק של ההורים שלי כשאני מספרת להם מה אני מקבלת מבית הספר. ימי שלישי פעמיים כי טוב, כי זה באמת אחד הימים הכיפים שלי.
אני מתרגלת מלא עם הבוטית שלי באנגלית. עושה סימולציה במציאות מדומה, ממש יום של קרנבל למידה. אני אומרת לכם, וזה לצד החלק האנושי יותר, כי יש לי 2 קבוצות עבודה עם 2 צוותים מכל הארץ. כולם כוכבים של אורט כמובן, עם מנטורים שהם מורים מומחים מבתי הספר האחרים ברשת. אני עם קבוצה שנמצאת בדיוק במצב שלי במקצועות המרכזיים. אנחנו לומדים ביחד, פותרים תרגילים, עושים מרתונים, וגם צחוקים, ולומדים מהמורות והמורים הכי תותחים בארץ. והכל בקבוצות קטנות וירטואליות שמותאמות בול איפה שאנחנו נמצאים ולמה שמעניין אותנו. לא תכירו הרבה שביעיסטים עם כל כך הרבה אנשי קשר מכל כך הרבה מקומות. אם אני עושה טיול בארץ, אני מסודרת עם לינה בקלות. והי, אני שומעת אתכם שם ממלמלים מתחת לשפם, שגדלה פה איזו ילדה קפיטליסטית, רובוטית ובלי ערכים. נראה לכם? אצלנו, להיות מוכן לעתיד זה לא רק הסמכות תוכנה. זה גם ללמוד להיות בן אדם. ימי רביעי זה ימים של התנדבות במסגרת אור טוב, ושל פעילויות חברתיות. וגם שם אני מקבלת קרדיטים, והכל נכנס לי ל-FRP. מה? אתם לא מכירים את ה-FRP? ה-Future Ready Platform. מה שמביא אותי ליום חמישי. לרגע שהמורים שלי אוהבים לקרוא לו הרפלקציה. אני נכנסת לתיק העבודות שלי ב-FRP, עושה סיכום שבועי של הלמידה שלי, בודקת את הקרדיטים שלי, את המשימות, מצטוותת לקבוצות לומדים מכל הארץ, מתכננת מפגשים עם המנטורית. יום של ניהול כזה, כמו של גדולים. טוב חברים, נראה לי שאני אזוז. אני חייבת כבר לחזור לזמן האמיתי שלי. אבל פשוט הייתי חייבת לבוא ולהגיד לכם שזה אפשרי. שאתם יכולים לבנות לנו בתי ספר יותר רלוונטיים, יותר מותאמים. שאתם באמת יכולים להיות בית משמעותי בשבילנו. בית ששייך למשפחה גדולה וחזקה. משפחת אורט. תודה לכם שלא ויתרתם. ואני מקווה שגם תהנו מהדרך. אנחנו בטח נתראה מהצד השני של העתיד ועוד נחגוג ביחד את ההצלחה הזאת. ביי בינתיים. שפועלת כבר שנה שלישית. יש לנו כבר 10,000 תלמידים שעשו הסמכות של חברות בינלאומיות. אני יכול לספר לכם שיש לנו תלמידים שעשו הסמכות של NVIDIA. זה עורר כל כך רעש, גם ב-NVIDIA העולמית, שתלמידים בתיכון עושים הסמכות שמיועדות לעובדי NVIDIA להתקדם בתוך החברה. על השרתים של NVIDIA, על מעבדי הבינה המלאכותית. זה עד כדי כך. הדבר הנוסף, מה שאתם רואים פה למעשה, שיש לנו כאן, אם אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, מה שאנחנו עושים, התפקיד הזה של הפיוטריסט, זה מנהל החדשנות הבית ספרי, זה בעל תפקיד חדש, לא קיים דבר כזה. ואיתו אנחנו למעשה מנהלים ומובילים את כל השינויים בבתי הספר. אנחנו מדברים למשל על בינה מלאכותית. אז אני יכול להגיד לכם שבגלל יש לנו את התשתית הזאת בתוך בתי הספר שמאפשרת לקלוט טכנולוגיות חדשות. אז אני יכול לספר שהכנסנו לפני מספר שבועות סטארט-אפ חדש שכותב מבחנים למורים ובודק את המבחנים. עכשיו זה לא שאלות סגורות, הוא כותב שאלות פתוחות, תכניסו לו כל נושא, הוא כותב, מגדירים לעצמו, לפי עקרונות פדגוגיים, הטקסונומיה של בלום, אנחנו רוצים שהתלמיד יבין, שידע להעריך, ובאמצעות זה הוא כותב, הוא מכין מבחן, ואז התלמיד עונה למבחן, הבינה המלאכותית בודקת את התשובות של התלמיד, נותנת למורה דשבורד, נותנת לתלמיד קודם כל משוב מאוד מאוד אמפתי, מאוד מאוד, מה התכונות, מה המקומות החזקים שהוא ענה במבחן, איפה הוא צריך להשתפר. למורה היא נותנת את המקומות שאיפה הוא צריך לשפר את ההוראה שלו, איפה חסרים שם דברים. זה משהו שכל מי שרואה אותו, אנחנו מזמינים אתכם להתרשם. אנחנו הגוף הראשון שיש את זה בעולם, מבחינתנו זה סטארט-אפ ישראלי שעושה את זה, ואנחנו למעשה מפיצים את הדברים האלה בתוך הארץ. אז זה הדוגמה של הטסט AI שראיתם כאן. אפשר לבוא ולקחת ולכתוב טקסט פשוט, אפשר להכניס קישור לאיזושהי מאמר ולעשות עליו מבחן, כמובן מבחנים בשפות כאלה ואחרות, וזה הדשבורדים שאנחנו יכולים לבוא ולראות. בנוסף, אנחנו מכניסים גם virtual reality. התלמידים שלנו עכשיו, זה לא שהם באים ושמים משקפות ולומדים עם virtual reality. התלמידים שלנו מפתחים את הסביבות לתוך virtual reality. דיברנו על שיתוף פעולה עם גורמים, הראינו את זה לגורמים במנהלת הטנק והרקם של צה"ל. הם כל כך התלהבו מהתלמידים, הם רוצים לשים סימולטורים בחלק מבתי הספר כדי שהתלמידים יפתחו לתוך הסביבות האלה. אנחנו פועלים הרבה בעולם.
אנחנו גם מייצאים לחו"ל, הרבה גופים בעולם בוחרים בשיתופי הפעולה איתנו בגלל שיש לנו חינוך מדעי טכנולוגי מאוד מתקדם. אנחנו יודעים לבוא ולתת ערך מוסף למקומות שאנחנו מגיעים, גם באיחוד האירופאי. אני יכול לספר לכם על פרויקט מחקרי שהיה כאן במסגרת קולות קוראים של האיחוד האירופאי. תלמידים שלנו מקריית שמונה לומדים ביוטכנולוגיה, הם לומדים על דבש, ויש להם אפילו פטנט רשום איך מייצרים דבש מאושר, ואנחנו שולחים אותם לכל מיני אוניברסיטאות ברחבי אירופה כדי לבוא ולשתף בדרך שבה אנחנו מלמדים את הדברים לעשות את זה. אז לכן אנחנו מזמינים את הפורום המכובד הזה, שאנחנו נשמח לשתף פעולה בכל דרך, בכל צורה, ותודה רבה לכם, ושיהיה לנו בהצלחה. Thank you, Dr. Greenberg, for introducing us to the important initiatives and opportunities provided by ORT. And now we would like to re-invite our keynote speakers back to the podium. Please take your seats, and we would like to open the floor for some questions, if you may have some. We have mics prepared for you, so if you have any questions, please raise your hand, and you may ask your question. Would there be any questions from the floor for our keynote speakers? Yes, please, the mic over here. Hi, my name is Henry. I'm from Ben Gurion University, the Negev. I'm studying Israel studies and Zionism. And my research is on Africa-Israel relations. And I was just, all of the speakers really impressive, but I just want to, seeing the map of how the technology, Dr. has shown, how the technology is evolving. I was just thinking, where's the place of Africa? It's like Africa is still in the dark. We are looking forward to work with We invite any African state to collaborate with us. We have now some first negotiation with Ethiopia, and if any African state will be willing to collaborate with us, we will be more than happy to do that. Thank you. Further questions? Or over there, please. There's another mic. 저기 뒤에 있습니다. Hi. I have a question about the Israel education, because just a few days ago there was in the newspaper that they have the test Olami, the world test. The Israel got really bad situation right now. So actually the Koreans admiring the Israeli education when they don't know much. Which that we think the Jewish education is really important, and the Jewish education is kind of pioneer for the Koreans study Talmud. You heard that, but actually in right now the situation, the Korea was ranking 3. If I'm not wrong, the Korea was ranking 3 in this test, and Israel was, I'm sorry, but like 23 or 25, something like that. Yeah. Even worse. Yeah, even worse from all this. The first one was Singapore. That it doesn't matter right now, but the Korea is kind of leading. And your program, which is only few school. I mean, I don't say few schools because you have like hundreds of schools, but in Israel we have thousands of schools. So so percentage is really small right now. So you think your program can improve the Israeli education? First of all, we are improving the Israeli education, and we are doing well in what we are doing. But as you know, the Israeli education and the Israeli society is divided into very separate groups, And whenever you examine the groups itself, you could see the low achievements in each group. But we are focusing on our schools, and
you could see that we are in, let's say, the demand for our solutions is getting high. So actually, I'm continuing with another question because in Korea, nowadays we are less popular. The population goes decreases. So that we are also thinking to import or bring more people to Korea, which is actually happening in kind of like a small cities in the towns. There are many foreigners. So like your program, if you can deal with all this diversity in Israel, because there are many, that can apply to Korea. But first, Koreans gonna look these numbers, you know, because Israel education have to go up in order to, you know. Sorry, it's just my thinking. Sorry. I would like to add on this. First of all, it's good to see you again. Second, I would like to connect with two problems, high rankings and low fertility. Basically, Koreans are so focused on these rankings, over-focused, I would say. And we know that Korea also suffered not just from low fertility, from suicides, from high levels of unhappiness. And this obsession, I would say, with rankings is exactly what Israeli education can bring. We don't look at them. We look at values. We look at how the child in school, right? I'm a mother of 3 kids, so I look at their education less on achievements, let's say, and more on the child welfare, right? So actually, I think this is exactly the point we can complete each other, and I'm sure that Ort School, with its great focus on technology, they also look on the much more than just rankings. Right? Of course, their rankings are not. I understand because I've been here quite long, and of course, so I am not really forcing my kids to have rankings because it's really meaningless. I think in my personal opinion, but still the education have to lead something because right now current Israel situation, just I'm talking about the average, it's not really pursuing whatever the Dr. Ira said. It's a little bit, you know. So I'm wondering that your program can really improve. The Israel have another problem that we don't have enough teacher. So this is something else. This is more about Israel education. I don't want to go in that, but just to emphasize that if your program can really help all this diversity, I think it will be very, very good collaboration between Korea and Israel. Thank you for the beautiful comments on diversity and collaboration. If we have other questions, please. Right, we have one, the miss over here first, and then we'll move on to, yes. Hey, hi. Over here first, and then we'll move on. Yes, thank you. Thank you, please. Yes, thank you. So it was really very interesting, all the presentations. And I want to say about Korean studies in high school, that the first step that I see is first getting to know the language, the culture, that to be open curiosity about other places in the world and all kinds of things that they like celebrating holidays together and all kinds of points in the that can come into the education very easily, slowly in the middle school and then also in high school, as just even opening up the mind and getting to know new places and new languages and new cultures. I think it's a very big thing that the Hebrew University and Dr. Yair Elian opens the Korean studies also for high schools and for celebrating together, because then the kids start to even have the idea that there are other things that they don't know and don't see and is not naturally around them, and it opens their mind like to be curious and to think about what else is there that I don't know and I want to ask about. And that curiosity is very healthy and very
upgrowing for kids, like in middle school and then in high school. I want to ask about a connection with משרד החינוך, like all kinds of תוכניות לימודים that can also be not only learning the language, because I guess that there is an opportunity to learn the language as a bagrut test or something like that, but also as learning it even as 3 points or 5 points as a תוכניות לימודים, or for middle school or for high school, so that the curiosity that starts at the middle school can also grow and expand in school, so that it really will come into the classes not only as an activity but also as really learning it, and it could be amazing. Thank you so much for this comment. Basically, all Israeli educators here know that Israeli schools are about United States and Europe. This is the world for them, right? Globalization, it's only on the Western side. There are a few schools that teach Chinese, but only language, which I think is very narrow way to learn about Asia at large. And we did talk with the Minister of Education, and I really hope that these talks will continue. And that would say, no, it's only on school level. If school wants, if it wishes, and have shown an interest to promote Korean studies, that will be done. And actually, it did happen this year, and Shelley, one of the alumni of Korean Studies program, actually pioneered it, and she will talk about it later, of course. But the school decided to include Korean studies as a part of their curriculum. And basically, it's a 6-year program, and the students who will take this program, already took this program, sorry, will take, they can receive they receive academic points when they go to the Hebrew University, right? So it's very new, and it's just one case, and our goal is to make it much broader and to teach, not because we love Korea and we dedicated our lives to it, right? But also because we think that global education is about globe and not just United States and Europe. Thank you. Would you like to add something, or should we move on to the next question? Yes, please. One of the things that today, to make a new track in the Ministry of Education, it's not easy. Yes, it's quite. But I think maybe if this forum maybe will decide to do that, maybe we can work together to do something like that and to bring a new track into schools. But I can say that these days in Ministry of Education, it's very difficult to build new tracks. Maybe we can go to the R&D department in the Ministry of Education and we can do something together. But it's a challenge. Thank you. We had another question, gentleman over here. Sorry. Yes, my question I think is for the Dr. Ira Lyon about Korean. Yeah, it's just about I'm curious about you said that their impact on its economy miracle, and it's known as the miracle of the river on the river hand. So I want to know, does the Koreans believe? Where the miracle comes from? It's something like a personal believing, but and yeah, because the word miracle is so deep that it's impacting the Korean society. So I want to know where the miracles come from. Oh, that's an excellent question. Actually, I'm writing a book about it, but it's not published yet. Yeah. The miracle, of course, comes from religious studies, right? From folk tales and everything. But after World War II, the development of the world, right, produced many miracles. For example, the German miracle, right, the Israeli miracle. We live in the miracle. If you didn't notice, Singapore, Taiwan, Hong Kong were considered to be the 4 dragons, which are also economic miracles. So this term became like quite overused in development studies, saying yes, the poor nation can become rich. And we can actually overcome difficult circumstances. In case of Korea, in 70s, South Korea was more poor than Thailand or Egypt or
North Korea, right? So it was really poor agrarian country. And today we can witness Samsung, LG, and Hyundai in our pockets or at our home. And I think it's an amazing story. It's a transformation story we can be inspired and learn about. And I can see that it's not only for poor countries that want to become rich. It's actually about on the personal level, how a person from periphery can go to center and become something else. As Ashley told, the world is our playground. I think South Korea proved it. Right, it's definitely this one. For your information, South Korea one time was the second poorest nation in the whole world. Then we can proudly say that, wow, what we see right now is a miracle. Thank you. Gentlemen over Yeah, here. I will start with Miss Ashley. Yes. You talk about everybody talk about the miracle. I wonder, you said that you was born and raised in Korea? Yes. In which year you left Korea? About 30 years ago, yeah, I left Korea 30 years ago to United States. Yeah, at that time we didn't talk about miracle on the Han River, but within a very short period of time, things really changed. So we talk a little bit about the test and the ranking, and the one thing that we can really measure how successful our education and the nation building is outcome. So what kind of outcome do Israel and Korea present in the world? So no matter how the standard test tell us, I think we did a really good job, right? You have more questions, sir? I think we have time for a few more questions. To Yes, Professor Ira, you talk about the K-pop that actually invite people to curious about Korea, but this was, I think, long time ago. It started with Psy, the K-pop, maybe before. Nowadays, it's the K-drama that's, from what I see, I mean, I take a lot of people to Korea. Most of them come because of the K-drama. So Actually, it started from K-drama, moved to K-pop, and thanks to Netflix, it came back to K-drama again. A lot of happening. I actually called it cultural miracle of South Korea. Like, so it's another miracle production because I don't think that in the 90s, right, any Korean would imagine that somebody would listen to Korean music or look at Korean TV drama about, I don't know, Chaebol, like, or about Joseon, about like historical context of Korea. So yeah, it's a popular culture. It's just my students are mostly come from K-pop, but yeah, of course, TV drama is the next level and next generation of students who will come. Thank you. Thank you, sir. I think we have time for one or two more questions. Would you like? Yes, please. I wanted to ask you all about any new program, about international program between Israel and Korean to broaden the students' knowledge about Korea and how the studies there are more, the way she said that there are more ranking than Israel. So are there more program like summer school that there is with the United States? Is there a program like that in Korea? About it. So basically what we have is a student exchange program. My goal right now to send every student who takes BA in our university to go to student exchange for at least half a year. Of course, not everyone can allow it in terms of like financial burden, so we try to support it. But this year we achieved, I know it will sound something small, but for us it's a huge achievement. We succeeded to send 9 students to Korea. So basically, we learn in the best Korean universities, and we learn the language, and they are our ambassadors. We're ambassadors of Israel, the ambassadors of our university, and we say, yeah, we want to learn more about this country. We want to integrate between our strengths and weaknesses, and that's quite amazing.
So summer camps is the next level we want to do. We need money, and it's not that easy to achieve. But what we started a few years ago, it's summer courses. Basically, we say we can't learn about Korea in Israel. Like, we can, but it's not enough. We have to go there. So once in a few years, we take our best students. I think some of them sit there, right? Yeah, we were going to present to learn about Korea in Korea, right? So it's very short. It's like a week or two, but it's just the beginning. We just started, and this forum and the amazing organizers and, of course, Overseas Korean Agency and Korean Embassy, they support us so much. We just need to be, just as Sharon said, we just not just 1, 2, 3. We need to work together on it. Thank you for this question. Is it only on the Hebrew University? Right now, we can study. You can learn about Korea in Tel Aviv University, Bar Ilan, and Haifa. But as a program, like Korean Studies program, only in the Hebrew University, right? So we are. It's nice to be a pioneer, but it's also a lot of responsibilities and and the burden. But we do what we can. Yeah. Optimism and opportunities. And another question? Yes, please. That'll be our final question. For sure. I just wanted, when Ashley was presenting, and the quote was very beautiful of, it's only in the south that the pioneer vigor of Israel will be tested. And I'm thinking about the Korea-Israel partnership from the context of an African perspective, like Africa and Israel had a honeymoon season, and then it came to the real testing. I mean, the honeymoon season was Israel had the most number of embassies anywhere in the world in Africa. The testing season came 1973 when all of Africa disconnected from Israel. And that was a testing that came, and of course the time came again and we reconnected, and the relationship now, before it was like just this, an ideal situation, and then now it became to reality. So what is the case with the Israel and Korean partnership? What is the vision of how you're going to put, shock absorbers or buttress any kind of scenario for seeing a future where if there's any kind of testing or trials, how will you overcome that? What are the vision for anything like that? I'm thinking we might be all missing our ambassador, but if any of our keynote speakers can address that question, that would be nice. I think if you have a mutual vision and mutual goals, you can work together to achieve this vision and to achieve these goals. I know it's vague, but you have to maybe address some of the goals, even to collaborate among even science and technology and values, for example, could be one of the vision, what could be one of the goals. And maybe this would be the first step in the long marathon. Yeah, I can say that I can hear about, you see only today, but I can see this 10 years of talks about how Israel and Korea should collaborate, how we are complementary, how synergy might work. Basically, it's not that easy. Like everyone talks, but not enough people do things. And I really hope that this forum will change something, right? For example, it's not only Israelis who should work on promoting Korea in Israel. It should be in different directions, different organizations. And I think it was an amazing achievement to bring so many people and decision makers to this room. And it's for the first time, right? So you might think, oh, it's so successful. No, it's a long way, it's a long journey, and we hope to take it to the next level. Thank you. I think this forum is a very visible manifestation how it's gonna grow. It's not gonna be like a top-down directive, but as we gather together and brainstorm together and visibly say our message, then these two nations, the key resources are human resources. So as we get together and brainstorm and then really take a step, then it's going to be a very quick development. So I really appreciate this forum. It's like all the 10 years of effort is like finally visibly manifested.
Thank you. Thank you very much. Your comment on visible manifestation was very beautiful, and I think this itself is the manifestation of our efforts and our passion. So, thank you very much. Why don't we give a round of applause for our keynote speakers? We would like to begin the panel sessions, and we have 4 speakers in the line today, and they will be providing us with a more intimate glimpse into the tangible realities of education in context of Korea-Israel exchange. If our keynote speakers previously provided us with a macro or the zoomed out perspective on education, now our panel speakers will be communicating things happening on the more micro or the zoomed in perspective. First on our list is CEO of Nest for Next, Ms. Soo-hyang Kim, who will also be acting as the panel moderator for the discussions at the end of the presentations. Panel 2 will be convened by Ms. Leah Rabinovich, researcher at the Hebrew University of Jerusalem, followed by Ms. Shelley Sandler, teacher at a junior high school in Rishon LeZion, and finally, Mr. Ezra Kim, Korean language instructor for Israeli students at the Hebrew University. Now, please welcome Ms. Soo-hyang Kim. Wow. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Great. Wow, great to see you all here. I think I'm the one who come from far away. I just arrived at Israel yesterday at 10 p.m. And I only slept 4 hours to meet you. But I'm very honored to have this opportunity to have this presentation, also to have this forum within Israel and Korea together. I will start with this speech, with this thought-provoking question. How do you imagine a classroom in 2074? Can you check the mic, please? It's a little bit hard. So I will give you a few minutes to think about it. So after 50 years, what would be changed in a classroom? When I ask these questions, most people immediately think about the physical changes in classroom and teaching methods. Especially, yes. Is it okay now? The neck is not pushed. Okay, we have a few minutes to. Yeah. Thanks. Okay. I'll try my best. Good. Yeah, I will start again. So especially after our experience during COVID-19, this isn't surprising, right? We all witnessed how quickly education can be changed and can transform when necessary, and how technology can reach the way of learning and teaching so differently. But again, how about this? What core elements of today's education do you think will remain unchanged until 2074? As we look ahead 50 years, we see both transformative changes and essential constants in education. So, yeah, I can imagine that many of you have similar thoughts about how education might change, right? AI-powered, personalized learning will be happen. There won't be teachers, or the classroom will not be existing anymore. There are so many things we can imagine for the future classroom.
But the question is that what we are preparing, if this is the undeniable change, we can expect it now. And I want to ask another question. If something wouldn't be changed, and what it would be, we can imagine that that is the core of the education. We have to preserve and we have to focus more on developing that on the core education things. The reason I start with these two questions, we are experiencing the numerous changes in our education classroom. I know that many comes from the teachers and educators and schools, right? And we don't know where we should go or where we can go. So we can see education is evolving across three key dimensions: the content, place, and core learning process. So in terms of what's changing, contents are becoming more dynamic and adaptable with the AI-powered personalized learning paths replacing traditional fixed curricula. And place is also transforming as physical classrooms blend with virtual spaces, enabling global connectivity and flexible learning environment. Also, we can expect that the learning is accessible in anywhere and anytime in the near future, which means classroom would not be the only place where the learning is happening. And also the core learning process is shifting from passive reception to active creation of knowledge, but with more emphasis on experiential and project-based learning. You never know, students might be more knowledgeable in certain areas rather than teachers because of the learning process changing. However, as I mentioned, that some elements remain constant and become even more crucial. The human relationships between teachers and students or between the peer groups in education is going to be really crucial. And the development of core competencies of what human being only could have. So these constants aren't just remaining, they are becoming more vital in our increasingly technological world. So this understanding actually led us to create the Global Future Citizenship Collaboration Project in 2022. The project actually connected 40 students from an ordinary Korean public school and with 25 students from Greenberg Kiativon School in Israel and focusing on environmental and renewable energy issues. This is video for showing the project. Do you want to learn Israeli word? I want to run your word. No, global warming generally means a long-term rise in the Earth's atmosphere. Greenhouse gases, solar panels, wind turbines, and everything. We talked about the way to reduce greenhouse gas or using renewable. So, what is the problem tree? Students can use this methodology to solve social problems. So, Yes, let me introduce the 8 Earth Princesses. These are our members. We're going to talk about the energy production importance. So we found a solution in terms of policy. This is our cousin news. Our second project
the survey. We sent an email to a professor of electronic engineering at Korean University in Korea. And we will tell you about the relationship created between the Israeli and South Korean students. And I hope you have a wonderful and meaningful time with our Korean students. Thank you. It was very, very, very interesting, and thank you for all the students from Israel and Korea. You have a great job. Yeah. So you see, so you notice that all students in Korea, they are wearing masks. Yes, it was during the COVID-19. But yeah, when the global pandemic was restricted, they were actually connected without concerning all the situation of the world. However, what's remarkable is how these students actually maintained meaningful connections despite physical barriers using technology, not just as a tool, but as a bridge for cultural exchange and collaborative learning. So I will introduce about the project. And this video was made by our beautiful team in Korea, and they are watching this YouTube because they are really involving the project with Israel and Korea, and they cannot come to him, so they are all watching the YouTube. Thank you to my staff and team. What made actually this project remarkable was its development through 4 phases. You see the pages. This project was conducted about for a year. And in phase 1, we saw unprecedented enthusiasm. Over 70 students actually applied to the project, which is unusual in Korea. Because as I mentioned before, this school is extraordinary school, which means the students in normal school, they have some kind of phobia to speak in English. I feel like they have knowledge to speak in English, in front of public especially. They are really hesitating. But 70 students actually applied to the project when there's an announcement that this project will be happening. And even teachers were surprising. Those students who do not want to speak in English. So we realized that the language is not matter anymore. Their enthusiasm, their eagerness to connect the world is much bigger than the phobia speaking English. So in the first phase, when students from each country were choosing their research subjects, we witnessed something remarkable in the Korean students. Actually, they acted very voluntarily. Like teachers, the roles of teachers are nothing at there, but they are just supporting and facilitating. So in phase 2, students established their own ground rules with the teachers stepping into supporting role. So in this phase, actually the students actually show their empowerment. Rather than having teachers set the rules, students took the initiative to establish their own ground rules for the project and aiming to maximize their learning outcomes. And pages 2 to 3, mixed teams actually choose research topics ranging from the green energy to future alternative technology. So this third page actually marked the beginning of true international collaboration. So Israeli and Korean students formed mixed teams and began identifying research topics they wanted to pursue. So their commitment was impressive. Meeting regularly through various platforms like the Instagrams, Zooms, WhatsApps, they choose to meet, having a meeting together. And every week, the compulsory meeting was happened in a classroom. You see that they connected via Zoom. So for 2 hours per day, they actually spend a huge time to share what they were researching and their progress during the session. So as you can see,
So looking at the research topics our students choose, you can see the variety of their environment and renewable energy interest. Now imagine that if you're learning these complex topics in a traditional classroom setting, sitting at desk and reading long textbooks and just listening to teacher explanations, how much would you really interest and understand and remember all these topics? You see that the electronic cars and eco-friendly energy and the solar ships and ESS market, green energy, the variety of topics were chosen by students. And at the final phase, they made their own outcome to present to the expert groups from both countries. So it's not only made by teachers or our staffs or the students, but a lot of the expertise out of the school, they are willing to help the students' knowledge and develop their experience regarding these issues from the ambassador, from the university, from the government, also from the company like LG. So they involve this project together by giving them a feedback when they presenting all the research results with the people. So I think the beauty of this project-based approach was that students weren't just learning about this topic, but they were actively engaging with them through cross-cultural collaboration. And through the survey, I could see that, and I could see the clues in this project of future education things. Now, I will introduce that part here. So firstly, when we look at student engagement in learning outcomes, the data clearly shows that the power of student agency. When students took ownership of their learning process, choosing their own research topics and approaches, we saw remarkable results. So you can see that 60-90% of participants reported that joint research activities with international counterparts were most effective, while 61% of valued the systematic problem-solving approach. So let me incorporate this level of participation to explain true student agency. When we talk about student agency, it is important to understand what meaningful participation really looks like. We just involve students as an, how can I say, as an fake partners. They invite students, they're just showing off, right? They even do not ask about their opinions. So that, as you can see that the 8 distinct levels of youth engagement at the bottom of 3 rounds, manipulation, decoration, and tokenism, students have little to no real voice. They might be present, but they are not truly participating. But real student agency begins to emerge at level 4, and where students are at least informed about their roles, but it's not until we reach the upper levels that we see genuine student empowerment. In our project, actually using this harder ladder of participation, we saw students operating at the highest level of engagement, making real decisions and driving their own learning. And secondly, the power of interconnection proved crucial. Our results actually show that 60% of students gain new perspectives and through international exchanges. They actually value these international exchanges in many ways, and demonstrating how learning is enhanced through meaningful connection between people, ideas, and experiences. This wasn't just about using technology to connect, as I mentioned before. It was about building real relationships and understanding across cultures. And thirdly, when the knowledge combined with the competencies, it could be really meaningful for their learning. We found that effective learning happens when knowledge is connected with the competencies. The project helped actually develop those skills. So you can see that 75% of students actually answered that they actually could get the communication skills. It's not about the language, but they know how to interact together. I would like to give some examples. I know one girl,
she was very enthusiastic to communicate with students from Israeli, but the language she could express with foreign students, it was only about 3 languages. I love you. That's the whole thing. Yeah, it was. But she trained herself during this process a lot. She tried to imitate the intonations and the speaker, the way of speaking. At the final pace, she becomes a presenter among her actually groups, and she made it really successful. And she now confessed that the experience actually changed her whole life, and that she knows how to interact together, not by language, but by her eagerness and enthusiasm. That it shows actually this knowledge combined with competence actually empower the students to become a leader of some sector. So we could see that results from our project. So these findings actually from our project bring us back to our initial discussion about the future of education. Through this unique collaboration, we've discovered essential insights about balancing education innovation with enduring values. I should not mention about the meaning of why Israel and Korean collaboration. The collaboration between Israel and Korea actually proved particularly meaningful for some reason. I've got a few minutes. I think my time is finished, but I want to use 2 more minutes. Actually, both countries, as Ashley mentioned and also Dr. Ira mentioned, share distinctive circumstances surrounded by challenging geopolitical situations that have fostered a strong desire to connect with the wider world. Despite limited natural resources, both nations have built their success through education, bringing complementary strengths. Actually, Israel's entrepreneurial thinking and innovative problem solving paired with Korea's discipline and systematic approach to learning. And what makes this partnership especially significant is that both countries are actively seeking to reform their education system while just preserving their cultural heritage. They share the complex task of balancing educational innovation with deeply rooted cultural values, making their collaboration particularly valuable for understanding how to maintain cultural identity while embracing educational transformation. So as educators and as others who has to do something for the next generation, our challenge is to embrace these changes while preserving and enhancing the irreplaceable human elements that makes education truly transformative. This Israel-Korea collaboration demonstrates how two cultures facing similar challenges but bringing different strengths can create powerful learning opportunities and provide a model for future educational development. Yeah, this is it for today. Thank you for your attention and listening. Yes, thank you. It's wonderful to see cooperation happening in real time between our students. Next, please, we would like to welcome Ms. Leah Rabinovich. Please. Hello, everyone. I'm very excited to be here, presenting a project that we worked on a year ago. I have to say that this was with the kind support of the Korean Embassy in Israel, which showed how its support can help us really with a project that connects Israel and Korea. And of course, with Noah Niv, which is like me, and I'm a student in the Hebrew University, and Professor Ira Lian, without which anything that cannot never happen. So thank you. From now on, I will talk in Hebrew. Okay, I'll talk in Hebrew. אז אני אתחיל מהשאלה שכבר עלתה. זו שאלה של סיפור שהוא ניסי. פה אנחנו מדברים על סיפור של צמיחה פלאית והתחלה של הכרה בצמיחה הפלאית הזאת.
ובו בזמן אנחנו גם מבינים שמערכות ממוסדות גדולות ובירוקרטיות מאחרות לפעמים, אוקיי? אז אנחנו מניחים שקיים איזשהו פער בין התפיסה של קוריאה בתרבות הפופולרית, בעיצוב בחברה הרחבה, לבין איך שהוא מתורגם לתלמידים במסגרות רשמיות. עכשיו, לפני שאני אמשיך, אני אזמין אתכם לנחש כמה אתם חושבים שבאמת קוריאה הוזכרה או מוזכרת, אני תכף אסביר יותר ספציפי על הפרויקט מן הסתם, אבל כמה היא הוזכרה ומוזכרת בספרי לימוד ישראלים. שנייה לפני על הפרויקט עצמו, אני אסביר למה זה חשוב. לקוריאנים שבינינו, אפשר לחשוב על מחלוקת ספרי הלימוד עם יפן, ולישראלים שבינינו אפשר לחשוב על הרשות הפלסטינית, ועד כמה השאלות האלה הן טעונות במשך עשורים, כי אנחנו יוצאים מאיזושהי נקודת הנחה שהמידע שהילדים שלנו נחשפים אליו, ובטח שנחשפים אליו יום יום דרך מערכת שהיא ממוסדת, שהיא נתפסת כלגיטימית, כמו משרד חינוך, מה קורה אז, אוקיי? מתוך ההנחה הזאת, אנחנו מניחים שזה חשוב, ויש עוד כמה תרומות מאוד מאוד חשובות בעניין הזה. כמו שכבר נאמר פה בקהל, אני עכשיו לא רואה את הגברת שאמרה את זה, אבל עצם זה שאנחנו חושפים אותם לרעיונות חדשים, מזמין אותם לשאול שאלות חדשות. אנחנו הופכים את קוריאה בתוך המערכות הישראליות למשהו שניתן לדמיין ולדבר עליו, משהו שהוא נורמלי בתוך השיח היומיומי בישראל, שזה סופר חשוב בפני עצמו. הדבר השני, כמו שאנחנו יודעים, בעידן של פוסט אמת ברשתות חברתיות, לא כל המידע הוא שווה לכל המידע. זה שנחשפים להרבה מידע לא אומר שזה הרבה מידע טוב, זה לא אומר שזה אינפורמטיבי, וזה גם לא אומר שזה נכון. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לא בהכרח אפילו להציע אמת, כמו להציע עוד נרטיב לגבי קוריאה שפחות נשמע. והסיבה השלישית, שמתוך מה שדיברתי עליו ומתוך ההנחות האלה, אנחנו יכולים ליצור חיבורים יותר משמעותיים בין נוער ישראלי לנוער קוריאני, ופה קוריאה באמת חושבת כמו מעצמה, אני פשוט מגיעה מיחבל, אבל היא מקרינה עוצמה כשהיא חושבת על זה במונחים של מרחב וזמן למרחק גדול, כלומר מתחילים לעבוד עם נוער וילדים מתוך איזושהי מחשבה שהם אלה שמקבלים החלטות בהמשך. אז מתוך המחשבות האלה אנחנו בעצם מתחילים פרויקט, כמו שאמרתי, במימון השגרירות ובסיוע שלהם, שנמשך גם לשיתוף פעולה עם משרד החינוך הישראלי, שאם זה מעניין מישהו אני יכולה להרחיב על זה אחרי ב-Q&A. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם אוספים את כל ספרי הלימוד שמאושרים על ידי משרד החינוך ונועדו לילדים מגילאי 12 עד 18, במקצועות של היסטוריה, אזרחות וגיאוגרפיה. ואנחנו מחפשים אזכורים לקוריאה, ובוחרים גם להרחיב את היריעה של המחקר לכל האזכורים של יפן, סין ואסיה באופן כללי. כתוב פה מזרח אסיה, אבל ספרי הלימוד הישראלים, אני אגיד כבר עכשיו, לא מבחינים באופן מובהק בין מזרח אסיה לאסיה, והמילה אסיה לרוב מתייחסת למזרח הרחוק, לאן, או לאינדו פסיפיק כיום. אוקיי, אז מה בעצם מצאנו? ניחושים, כמה פעמים המילה קוריאה הוזכרה בספרי הלימוד הישראלים בהיסטוריה. קרוב. אוקיי, יצא לנו לדבר על זה לפני ההרצאה. קוריאה הוזכרה 7 פעמים. יפה, זה יותר מ2 מהציפיות של חלק מהקהל פה. האופן שבו היא הוזכרה 100% מהזמן כשטח. כשטח שנכבש, בכמה הקשרים הוא נכבש על ידי יפן במלחמה עם רוסיה, הוא נכבש על ידי יפן כחלק מהקולוניאליזם, הוא נכבש מידי סין, הוא השטח שבו נערכה המלחמה בין ברית המועצות לארצות הברית, כלומר שטח שזה ייצוג מאוד פסיבי, וגם פסיבי ביחס לסין ויפן שמוזכרות שתיהן בסביבות 50 פעמים ויש להם תפקיד יותר אקטיבי. עם זאת, גם סין ויפן בהיררכיה מוזכרות באופן פסיבי ביחס למערב, כשבעצם מצדיקים הרבה פעמים את הפעולות של המערב, שזה משהו שאנחנו מאוד מכירים בנרטיב האירופי. לדוגמה, מלחמות האופיום היה מאמץ ראוי מצד בריטניה להביא את הקדמה ואת הסחר החופשי כחלק מעקרונות הליברליזם לתוך סין. וזה כתוב במפורט בספרי הלימוד, למרות שאנחנו כבר יודעים שיש איזשהו ניסיון גם לדבר על הבעייתיות שיש בקולוניאליזם. הספרים לעתים בני 20 שנה ויותר, כן? יש איזשהו פער אולי בין הספרים למה שאומרים בכיתה וגם לזה בכלל. עוד ממצא מאוד מאוד מעניין, זה שכמו שאתם רואים פה בתמונות, אנחנו לפעמים רואים ייצוג בינארי מאוד של אסיה. מצד אחד היא קצת נשית, אוריינטלית, מסתורית, רחוקה,
ומצד שני, כשהיא מוצגת כחזקה, אז היא מיוצגת כמו מיליטנטית, כמו סרטים עם סמוראים והרבה אלימות, אוקיי? מה שיוצר איזשהו דימוי של אסיה וקוריאה כחלק ממנה באופן מאוד מעניין. אם היא חזקה, היא רעה, מה שהופך אותה לדמות נבל קלאסי, ואם היא טובה, אז היא חלשה, מה שהופך אותה לקורבן קלאסי, אבל גיבור היא לא, במובן הזה. אגב, מי שזה מעניין אותו, יש בגרות מורחב בהיסטוריה שבה מדברים קצת יותר על מדינות אסיה, אני יכולה להרחיב למי שמעניין, אבל זה כמות יותר נמוכה של תלמידים. עוד יותר מעניין, בספרי אזרחות, ספרים שאני אגיד שהם קצת יותר חדשים מספרי היסטוריה, מדברים על קוריאה באופן קצת יותר מחמיא, היא מוזכרת גם כן רק 7 פעמים, הפעם פשוט באופן קצת יותר חיובי. הקו המנחה הכי ברור שאנחנו רואים זה שדמוקרטיה בפרט ודמוקרטיה ליברלית זה מה שבעצם מכונן את המדינה כטובה. במובן הזה מה שמבחין בין דרום קוריאה לצפון קוריאה, כאשר דרום קוריאה מובנת באופן חיובי ומובנת כמדינה שהיא דומה לישראל, זה עצם היותה דמוקרטית. יותר מזה, דמוקרטיה ליברלית, כשצפון קוריאה מובנת כמדינה אוטוריטרית מסוגרת ומוצגת בספרי הלימוד באופן מאוד שלילי, כמו שאירה דיברה באמת, Axis of Evil, בעולם האירופוצנטרי היא בעצם מהווה חלק מהציר המאיים, כאשר דרום קוריאה שייכת לצד האמריקאי או המערבי של ההיגיון של המלחמה הקרה שנמשך. מאוד מעניין לראות שהדפוס הזה ממשיך גם לגבי סין ויפן. גם כאן, הקו המבחין בין סין ויפן, השאלה מי טובה ומי רע לפי מידת הדמוקרטיות. עכשיו זה הגיוני, זה ספרי אזרחות, זה מה שאנחנו מנסים להגיד לתלמידים שלנו. אז יפן מיוצגת באופן מאוד חיובי כמדינה מודרנית, ליברלית, דמוקרטית, כשסין היא ההפך ולכן נתונה לביקורת. עוד נקודה, שוב, זה כאילו עצב על עצב ככה כל פעם, אסיה ואפריקה תמיד מוזכרות ביחד, כלומר אם אני עושה קונטרול F בחיפוש אסיה, המילה הבאה היא ואפריקה, מוזכרות תמיד ביחד, ובהקשר יחיד, ההקשר הזה הוא במידה ממש מועטה איפה שחיו תפוצות יהודיות, אבל בעיקר המקום ממנו עלו יהודים לארץ ישראל. עכשיו, כמו שהישראלים פה בקהל יודעים, ומניחה שגם קוריאנים שחיים פה, יש פערים חברתיים בין אלו שהגיעו לארץ ישראל ממדינות מערב אירופה, אנחנו נשארים עם המתח הזה, כן? מי שהגיע ממערב אירופה ועולם אמריקאי, לבין אלה שהגיעו מאסיה ואפריקה, שמוזכרים בספרי הלימוד כאלה שהם עניים יותר ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, פחות משכילים, ובאופן כללי אז יוצא שלא רק שאסיה מוזכרת באופן שלילי, אלא גם היהודים שמגיעים מאסיה ואפריקה מוזכרים באופן שלילי. עכשיו שוב, הספר מסביר שזה בעייתי, אבל הוא עדיין משמר את זה במובן הזה. שוב, השאלה אם זה קיים או לא קיים היא שאלה גדולה אחרת שאני לא אכנס אליה, אבל זה אני רק מבטא. גיאוגרפיה, הספרים הכי חדשים מבין אלה שנבדקו. פה קוריאה זוכה ל-26 התייחסויות שלמות, שזה הרבה, במיוחד יש פחות ספרים מלכתחילה. ואנחנו מדברים על הנס שאירה הזכירה, הנס על נהר ההן, הנס של הפיתוח. ובאופן כללי, בהקשר הזה, מדינות אסיה ככלל מוצגות כמין אזור בניגוד לאפריקה, במקרה הזה יש הבחנה, שהוא צמח בדרך פלא, באמת עם הנמרים האסייתיים, טיואן, הונג קונג, סינגפור. וקוריאה מוצגת באופן חיובי, בעיקר סביב סוגיות של פיתוח עירוני ואקולוגיה, אז אני מתחברת באמת למה שציונה דיברה על לפני, והנושא של אקולוגיה, תשתיות ופיתוח עירוני, זה מה שנתפס באופן חיובי שקוריאה יודעת לעשות. שוב, יפן מיוצגת מאוד באופן חיובי כל הזמן בספרי הלימוד, אבל במקרה הזה גם כמודרנית בעלת תשתיות מאוד מתפתחות, וסין כמדינה שמצד אחד מכירים בחוזקה הכלכלית שלה, אבל בעיקר מעבירים עליה ביקורת כמאוד מזהמת, פוגעת בזכויות עובדים וכו'. ככה 5 דקות לסיום, וכאן אני באמת אשמח אולי לשמוע יותר מכם. מה היו בעצם ההצעות שלנו? אנחנו נפגשנו עם משרד החינוך, שכמו שאירה אמרה, הציעה את הרעיון והעלה את המחשבה, שסוג של קשר הוא צריך להיות הדדי. כלומר, אנחנו עושים את השינוי מהצד שלנו, כשהצד הקוריאני עושה את הצד שלו, כדי שנצליח באמת ליצור את הקשר בין הנוער שלנו. אז קודם כל, תוספות. אני מתחילה מתוספות, כי באמת
קודם כל בראש ובראשונה חסרות התייחסויות לקוריאה, שוב במיוחד, אנחנו מדברים על אחת מעשרת הכלכלות החזקות בעולם, אנחנו מדברים על מדינה שהיא נס במובני עוצמה קשה ועוצמה רכה, ועם זאת ההתייחסות אליה בספרים היא כאילו היא לא קיימת, אוקיי? אז מה אנחנו מציעים להוסיף? קודם כל, התייחסויות לנקודות הדמיון, כמו שעלה מאוד מאוד חזק פה בפאנל הראשון, זה נרטיב שאנחנו אוהבים לספר לעצמנו שבין קוריאה לישראל יש הרבה מאוד נקודות דמיון, אפשר להתחיל החל באמת מהגיאופוליטיקה שהזכירו כאן מבחינה מבנית, והחל מערכים כמו משפחה וחשיבות החינוך שגם הוזכרו, אז זה מה שאנחנו בעצם מציעים להכניס, למה מתוך איזושהי מחשבה שהישראלים שזה יצלצל להם מוכר וירגיש להם, כאילו אפשר להתחבר, מה שכן לא הוזכר, או שלא מוזכר, זה לדבר על גיוס חובה. שבמובן הזה זה חוויה מאוד מכוננת, במיוחד אם אנחנו מדברים על נוער ישראלי לפני גיוס, או נוער קוריאני לפני גיוס, למרות שבקוריאה כן יש אפשרות לדחות, אפשר לדבר על מה זה בעצם עושה, ואפשר גם לדבר על הסכסוך, כי בעצם אלה שתי מדינות שנמצאות בסכסוך עם שכנותיהן, לאורך הרבה מאוד שנים, ועם כמה שהסוגיות האלה כואבות, הן באמת נוגעות מספיק עמוק כדי לאפשר חיבור מהותי. מבחינת עריכה. אני רק אמשיך שנייה לגבי ההוספה, אנחנו מציעים גם להוסיף שאלות לדיון. ברוב הספרים יש סקשן בצד שבו התלמידים מוזמנים ללכת הביתה ולהכין שיעורי בית ולבחור על איזו מדינה הם מדברים. והם בוחרים מתוך רשימה של שאלות סגורות. באופן נפוץ מאוד, סין ויפן מופיעות שם, קוריאה לא מופיעה שם, והאפשרות להוסיף לשם את קוריאה דורשת באמת מאמץ מינימלי. זה רק כל פעם שיוצאת מהדורה של ספר להוסיף סלש קוריאה, לא משהו מהותי. אנחנו גם מציעים להוסיף ספר לימוד שנכתב לאחרונה, בדומה שוב למה שיש ליפן ולקוריאה. מבחינת עריכה, אנחנו סתם אנקדוטה, שתבינו את קנה המידה של הטעויות שיכול להיות. הלכתי פיזית לספרייה, הוצאתי משם אטלס, חיפשתי במקרא קוריאה, לא תמיד מצאתי, החלטתי לעבור עמוד עמוד, עברתי עמוד עמוד, ואז אני מגלה במפה, הייתי צריכה להביא תמונה של זה, שבאזור שבו קוריאה, וכן, בעידן של פוסט-אמת, אבל קוריאה קיימת, והיא קיימת איפשהו על המפה, אבל לא על המפה באטלס, פשוט כתוב סין, והצבע שמייצג את סין במפה גולש גם לתוך שטח קוריאה, שעליה לא כתוב כלום, כי היא סין בכלל, והאטלס הזה פורסם אחרי 1945, אוקיי? אז אני מדברת על לפעמים טעויות מהותיות, כן? לא רק ייצוג נכון יותר, אלא באמת טעויות שצריך לשים עליהן את האצבע. אז גם תיקון טעויות, גם הוספת נרטיבים באמת יותר מחמיאים שהולמים את מה שקוריאה הצליחה להשיג במציאות, ושילוב. ובהקשר הזה הפורום הזה, להוסיף הרצאות אקדמיות. לי יצא לדבר על נשיות אידיאלית בהקשר של יום האישה בבתי ספר תיכוניים, נועה פה ריכזה את פרויקט התיכונים, שלי שמלמדת בתיכון, אנחנו יכולים להביא את הידע שיש באקדמיה לתוך התיכונים בהרצאות נקודתיות או באופן יותר מוסדר. אפשר לדבר על תוכניות כמו גפן והשכלה כללית, שוב זה לא המומחיות שלי, אבל אולי יש פה מישהו שיש לו הצעות באמת יותר טובות איך אפשר לשלב. עידוד מורים, כי אנחנו יודעים שיש החלטות שמגיעות ממשרדי הממשלה, יש החלטות שהן ברמת בית הספר ויש החלטות שהן ברמת המורה. אז לראות האם אפשר להתחיל את התנועה הזאת גרסרוטס מלמטה למעלה, והאם המורים עצמם יכולים בטווח ההשפעה שלהם לבחור ללמד יותר על קוריאה. לסיום אפשר תמיד להציע את האפשרות שהיא תמיד מענה, שזה חילופי סטודנטים כמו שעזרא יוזם, ויש פה הרבה גם שמשתתפים בחילופי שפות, שבעצם אני לא יודעת למי אתה משתתף, אבל כשלומדים שפה ביחד זה בדרך כלל גולש להיכרות מסוג אחר שמעמיקה את הקשרים. זהו, ממש סיימתי 10 שניות לפני הסוף, אני ממש מודה לכם. Thank you, Ms. Leah Rabinovich, for sharing us with some inner look into Korea within Israeli curriculum. Now we would like to invite Ms. Shelley Sander for the next presentation. Please, Ms. Okay, so I'll start in English. So I'm here as the representative of how education really looks like in Israeli classrooms, because starting from this September, I'm
teaching a class of 25 students who enrolled by their own choice to study about Korea and also Japan. And just so you know that it's also about Japan. And it's been a really interesting journey that I want to share with you. So from this point, I'll start in Hebrew. אז בתור הנציגה באמת של איך מערכת החינוך מתייחסת לקוריאה, באמת לזרום מההצגה של לאה, זה כשנכנסים לכיתה בישראל ומתחילים לדבר על קוריאה, אף אחד לא יודע שום דבר. אני מלמדת כיתה ז', הם בני 12-13, וכל הידע שלהם מגיע מטיקטוק. באמת, כל הידע שלהם מגיע מטיקטוק, זו לא הגזמה, זה באמת המצב. ונשאלת השאלה בתור מורים או מורות, איך אפשר באמת להעמיק את הידע שלהם ולתת להם משהו שהוא הרבה יותר מעבר מסרטונים שהם 5-10 שניות, שהם גם בדרך כלל גוללים אחרי 2 שניות. אז אני בעצם, אני ועוד סטודנט ממדור יפן באוניברסיטה העברית, החלטנו בעצם ביחד לבנות תוכנית לימודים מסודרת שאפשר באמת להשיג במשרד החינוך על קוריאה ויפן. עכשיו, אנחנו צברנו ידע במשך 3 שנים על קוריאה, יפן, סין, כל האזור של מזרח אסיה, וניסינו להבין איך אפשר לתרגם את זה לידע באמת שמתאים ומותאם לחטיבת ביניים. עכשיו, הסיפור התחיל כשמנהלת של חטיבת ביניים בראשון לציון יצרה איתנו קשר וביקשה בעצם שנביא את התוכנית הזאת אליה לבית ספר למעין פיילוט, לנסות איך זה נראה. ומאיפה הגיע הרעיון הזה אליה? היא שנים מאוד אוהבת את יפן דווקא, ורוצה לבקר שם, ועל קוריאה היא שמעה מאחיינית שלה, שאוהבת קיי-פופ, והיא אמרה לה למה לא ללמד על זה בבית ספר, ואז היא שאלה תלמידים בבית ספר, עשו באמת שאלון, של האם הייתם רוצים ללמוד על קוריאה, והתשובות היו באמת מפתיעות. היא אמרה שעשרות תלמידים, כאלה שעוד השנה מסיימים את החטיבה, הם בכיתה ט', רוצים להירשם למסלול שמתעסק בקוריאה יפן, כי הם רואים דרמות, כי הם שומעים שירי קיי-פופ, וגם כי הם מתעניינים בכל מיני דברים מעבר, לא רק זה. אז היא החליטה באמת לתת לנו את הבמה הזו, והחלטנו באמת ללכת על זה. אז כמו שאמרתי, אני מלמדת כרגע בכיתה ז', יש שם 25 תלמידים. עכשיו, הם באמת נרשמו בתחילת שנה, נתנו להם בחירה מ3 מסלולים. אחד המסלולים האלה זה קוריאה יפן, היה עוד מסלול קונדיטוריה ועוד איזשהו מסלול שאני כרגע לא זוכרת. והופתענו לגלות שנרשמו יותר מהכמות שאנחנו יכולים להכניס לכיתה. נרשמו כ30 תלמידים ואנחנו צמצמנו את זה ל25. זה לא היה החלטה שלי, זה הייתה החלטה של המנהל. בערך חצי מהתלמידים מתעניינים בקוריאה וחצי מתעניינים ביפן. עכשיו התפקיד שלי, שזה עוד אתגר נוסף, איך אפשר לעניין תלמידים שמתעניינים ביפן בקוריאה. זה לא סטודנטים באוניברסיטה שמגיעים להרחיב אופקים ורוצים לשמוע על עוד מדינות, אז מעבר לזה שהם לא מתעניינים במיוחד בהיסטוריה ותרבות לעומק בהתחלה, עכשיו זה השתנה, איך אפשר לעניין אותם כשהם מתעניינים רק ביפן ולא רוצים לשמוע על קוריאה. אז התוכנית שבנינו בעצם כוללת הרבה הפעלות. אנחנו מנסים שזה לא יהיה פרונטלי שאני עומדת כמו שאני עומדת פה ומעבירה איזשהו תוכן, אנחנו רוצים שזה יהיה חווייתי, שהם באמת יחוו את קוריאה עד כמה שאפשר כשהם יושבים בכיתה בראשון לציון בישראל. אז זה כולל תכנים של היסטוריה כמובן ושל תרבות, כרגע אנחנו עוד לא מלמדים את השפה כי ביקשו מאיתנו לחכות עם זה לשנה הבאה, ואז הם בעצם יתחלקו למי שרוצה ללמוד קוריאנית ומי שרוצה ללמוד יפנית. פעמיים בשבוע אני נפגשת איתם למפגשים של 1.5 שעה. 90 דקות בכיתה של 25 תלמידים בגיל ההתבגרות זה לא פשוט, מניסיון שמי שלא מכיר. אז להוסיף לזה גם את האתגר שהם דור של טיק טוק. אין להם attention span, אין להם תשומת לב של יותר מ2 דקות על מה שאני מדברת.
אם אתם מקשיבים לי עכשיו, אני כבר לא רגילה לזה ש5 דקות מישהו מקשיב לי ברצף, אז זה מאוד נחמד, אבל זה לא ככה. אז באמת, כשנכנסתי לכיתה פעם ראשונה ושאלתי אותם, תגידו, מה אתם יודעים על קוריאה? פשוט תגידו לי, תזרקו לי רעיונות. אז שמעתי מלחמה, כלומר הם התכוונו לצפון קוריאה, שזה הפתיע אותי, כמובן קיי-פופ, דרמות, אוכל, זהו. פעם פה נעצרנו. עכשיו אמרתי להם, אוקיי, בסדר, אז אתם יודעים מתי הקימו את קוריאה, מתי היא חולקה לשתיים, כי אני באה מהאוניברסיטה, זה הדבר, אנחנו מגיעים עם הידע הזה. הבנתי שאף אחד לא מבין על מה אני מדברת, אז התחלנו ממש מההתחלה. ממש מה-1 בספטמבר, פעמיים בשבוע, הם שומעים אותי מדברת על קוריאה, ועכשיו 3 חודשים כבר לתוך העניין הזה, ואני חושבת שהם יכולים ללמד אתכם. במיוחד על דברים כאלה בסיסיים, של עד כמה קשה בצפון קוריאה, ומה ההבדל בין צפון קוריאה לדרום קוריאה. למשל, השבוע היה לנו שיעור על זכויות אדם, שזה נושא שלא מדברים עליו מספיק בכלל במערכת החינוך בישראל, אני גם סיימתי אותה. אף אחד לא דיבר איתי על נושאים כאלה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב, וזה הגיע למצב שמורות מגיעות לשמוע את השיעור שלי. אין לי רק 25 תלמידים, יש לי כרגע 30. יש לי עוד 5 מורות שמגיעות באופן קבוע לשני השיעורים שלי, כי הן פשוט אומרות לי, זה כל כך מעניין, אני בחיים לא שמעתי על דברים כאלה, וזה פותח לי צוהר לעולם אחר לגמרי. אז בעצם התוכנית שלנו כוללת 3 שלבים. אנחנו מתחילים עם היסטוריה ותרבות, שזה בעצם הבסיס לכל דבר, עוד לפני שאנחנו מתחילים עם השפה, כי באמת מדובר בילדים בני 12, ועכשיו להגיע אליהם עם דרישות של שפה זה קצת מורכב. אז באמת משנה הבאה, מכיתה ח' הם ילמדו את השפה, מי שירצה ללמוד קוריאנית ילמד איתי, מי שירצה ללמוד יפנית לא ילמד איתי. ואנחנו מנסים באמת להכניס כמה שיותר פעילויות. עכשיו, הפעילויות האלה כוללות, לצערי אין לי תמונות, כי קרה משהו עם המצלמה שלהם ואין תמונות. הייתה סדנת טקוונדו לפני שבועיים, הגיעו מדריכים ממש מוסמכים, עם כל החגורות, שאני לא יודעת באיזה צבע זה צריך להיות, אבל בצבע מאוד מרשים, ולימדו את התלמידים 1.5 שעה על טקוונדו. עכשיו, זה הרבה יותר מעבר סתם אומנות לחימה, אוקיי? מי שלא מכיר, זה ערכים של כבוד. זה ערכים של תחרותיות, של איך לכבד את המתחרה שלך. והתלמידים בהתחלה רועשים וזה, פתאום הם כולם השתתקו והתחילו להקשיב, והם ממש התעניינו במה שהמדריכים לימדו אותם, כי הם ידעו במה מדובר. הם ידעו פתאום איפה זה קוריאה, ואיך קוריאנים מתייחסים אחד לשני, וזה שהם מתייחסים בכבוד, וזה שהם מתייחסים בכבוד למבוגרים, מה שלא היה בתחילת השנה. אז ממש השפיע עליהם לטובה, ועד כדי כך שהם צריכים לחזור, המדריכים האלה, לעוד סדנה, כי זה היה מאוד מוצלח, הם ממש לימדו אותם הרבה דברים, תרגילים וכל מיני דברים כאלה, זה היה מאוד מוצלח והם רוצים לחזור, התלמידים ביקשו שהם יחזרו. עוד משהו שיהיה לנו עוד שבועיים זה סדנת קיי-פופ, כי אי אפשר בלי זה, מגיעות מדריכות שילמדו אותם ריקודי קיי-פופ אמיתיים, ממש כמו שצריך. אז הכוונה בעצם במסלול הזה שהם יחוו את קוריאה, הם לא סתם ילמדו בכיתה, הם לא ישבו עם ספר, אין ספר, אנחנו בנינו את התוכנית הזאת מאפס, הם חווים, אוקיי? כשאני מראה להם סרט, אני מראה להם סרט ואחרי זה אנחנו עושים דיון, אנחנו רואים פרק מסדרה ואחרי זה אנחנו מדברים על מה ראינו, אנחנו מדברים על חברות גדולות בקוריאה למשל, על LG, על סמסונג, על יונדה, אז מה אנחנו רואים בסדרה שמראה איך משרד קוריאני נראה, אוקיי? ומה היחסים בין קוריאנים יותר מבוגרים, יותר צעירים, ממש נכנסים לכל התרבות הזאת שמגיל קטן קוריאנים מכירים, אבל בשביל ישראלים זה נראה כמו משהו אחר לגמרי. אבל אני כן רואה שהם מכניסים את מה שהם לומדים לתוך חיי היומיום שלהם, אוקיי? הם פתאום מגיעים אליי אחרי השיעור ואמרו לי, את ראית מה קרה בדרום קוריאה? את ראית החדשות? הם באו אליי, לא אני אליהם. כי אני כל הזמן אומרת להם, תהיו מעורבים, תקראו מה שכתוב באינטרנט, אוקיי? וגם אם אתם רואים משהו בטיק טוק, שאולי נראה בהתחלה לא מעניין, רגע, תעצרו שנייה, תראו עד הסוף. ואנחנו באמת אפילו לפעמים מביאים להם איזשהם סרטונים על כל מיני סקנדלים בתעשיית הקיי-פופ, אבל אנחנו לא סתם מדברים על זה בתור רכילות, אנחנו ממש מנסים להבין מה קרה, אוקיי? למה קרה ככה, מאיפה זה הגיע? ויש דיונים שהם הרבה יותר, הם מפתיעים אותי בתור מישהי שהגיעה מהאוניברסיטה, שבאוניברסיטה היינו עושים דיונים כאלה, ואז פתאום בכיתה ז' הם גם משתתפים באותה התלהבות. אז
הבאתי לכם כמה דוגמאות של איך בעצם כל נושא נראה. אז זה למשל השיעור פתיחה, אוקיי? תעודת זהות של קוריאה. כמו שאתם רואים, יש פה כל מיני איורים. מאוד חשוב כל הזמן להשאיר אותם באמת שהם יתעניינו, שיהיה צבעוני ושיהיו הרבה סרטונים ושהכל יהיה מאוד דינמי, כי אחרת אנחנו מאבדים אותם מאוד מהר. אז זה היה השיעור הראשון למשל. שיעור שני היה לנו על דתות, על אמונות, ממש על כל דבר שאתם רק יכולים לחשוב עליו. הם יודעים הכל, אני מקווה שהם עדיין זוכרים, אבל זה כרגע, יש להם מבחן עוד שבועיים, אז אני מקווה שהם זוכרים. דיברנו גם על החלוקה, למה יש לנו שתי קוריאות, אוקיי? היו לי תלמידים שלא ידעו בכלל שיש שתי קוריאות, מבחינתם יש רק קוריאה אחת, שמשם מגיע הדרמה והקיי-פופ, אבל יש עוד אנשים בחצי האי שחשוב שנדבר עליהם. אז זה עוד שיעור שהיה לנו. היה לנו שיעור על שמות קוריאנים ועל גיל קוריאני שכרגע כבר לא רלוונטי, אבל על שמות קוריאנים זה היה מאוד מעניין, כי זה לגמרי שונה ממה שהשמות הישראלים שלנו נראים. ובשביל ילדים בגיל 12 ממש להבין את המורכבות והדקויות האלה, אני חושבת שזה מאוד מעניין. כמובן שהיה לנו 3 שיעורים על תעשיית הקיי-פופ, ולא סתם נכנסנו ממש לכל ההיסטוריה ומאיפה החברות הגיעו ואיך זה עובד ואיך מגייסים ואיך הסוכנים, מה הם עושים, איך מחפשים טלנטים, ממש מאחורי הקלעים של התעשייה. והיה לנו גם שיעור על סיפורי עם קוריאנים, שזה היה ממש הצלחה מסחררת. יהיה לנו עוד שיעור שבוע הבא. אנחנו קוראים סיפורים ביחד, מנתחים, מבינים מאיפה המוטיבים הגיעו, אילו רעיונות מלווים קוריאנים עד היום בחיי היומיום שלהם, וזה דברים שלא מובנים מאליהם. אותי לא לימדו סיפורי עם, וחבל, כי זה מאוד מאוד מעניין. אז כרגע, כמו שאמרתי, התוכנית מיועדת לחטיבת ביניים, התחלנו בכיתה ז', אבל פיתחנו תוכנית בעצם שהיא תלת שנתית ואז עוד 3 שנים, אוקיי? 3 שנים הראשונות לא מיועדות בעצם למבחנים רציניים, מבחני בגרות, אבל 3 שנים בחלק השני כן. כלומר החזון הגדול שבסופו של דבר הם יצאו מבית ספר עם בגרות של 3 או 5 יחידות, לא משנה, ושהם מגיעים לרמה בשפה, אוקיי? שהם ממש יכולים לגשת לטופיק, שכרגע אין בישראל, אבל הלוואי שיהיה. וחוץ מזה, מקנים להם גם את כל הידע הזה מסביב, כבר מכיתה ז' בעצם לאורך 6 או 5 שנים, מה שיוחלט בסופו של דבר. ואנחנו באמת, אני חושבת שהיתרונות שהתוכנית הזאת מביאה, זה דיונים מעמיקים שלא קורים בדרך כלל בכיתה בישראל, על כל מיני נושאים שאנחנו גם לא מדברים עליהם בישראל, לא מכירים, גם לא רואים בדרך כלל באתרי חדשות, ואם רואים אז ממש בתחתית של התחתית. אז הילדים באמת נחשפים לתרבות שהיא אחרת, והיא הרבה מעבר לסרטוני טיק טוק, והרבה מעבר מהקליפים מאוד צבעוניים ויפים של קיי-פופ, כי לכל דבר יש משמעות. ואת המשמעות הזאת אנחנו מפצחים ביחד. Okay, אני עוזרת להם, אבל הם גם לפעמים עוזרים לי. אז זו באמת תוכנית שאנחנו פיתחנו עם מחשבה מאוד גדולה, ואנחנו מקווים שזה יתפתח ויגיע לעוד בתי ספר. כמו שאמרתי כרגע זה רק בבית ספר אחד, זה ניסיוני לגמרי, בתקווה שזה יימשך, ובאמת שההצלחה הזאת תימשך הלאה, ושנגיע גם לתיכונים. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בעידן הנוכחי מאוד חשוב להתאים את עצמנו למה שקורה בשטח, והתוכנית לימודים נראית באופן מסוים, אבל אני מתאימה אותה כל יום מחדש, כל שבוע מחדש, כי התלמידים מפתיעים אותי לפעמים, ולפעמים יודעים הרבה יותר ממה שאני חושבת, ואני לא רוצה להיות משעממת. אז אנחנו כל הזמן צריכים להתאים את עצמנו למה שקורה בשטח, וזה הדבר הכי חשוב בתוכנית לימודים הזאת, כי להבדיל מתוכניות לימודים שאני למדתי בהן, שמה שכתבו לפני 50 שנה זה מה יש, פה זה לא הדבר, כי מה שכתבתי לפני 5 שבועות כבר לא רלוונטי. אז באמת הכי חשוב שזה יהיה דינמי וגמיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. אז תודה רבה על ההזדמנות, ונקווה שזה יתפתח. Thank you very much. I'm standing on the side and I see this nice gentleman filming the whole lecture, and I'm thinking that must be true love. Are you Ms. Adler's partner? Wonderful, wonderful. Thank you. Good. Thank you very much. We're running towards the end of our forum, and we have a final presenter, Mr. Ezra Kim. Please come up to the podium. שומעים אותי? Can you hear me? Yes. Okay.
So I'll just say hi in English and Korean maybe. I'm Ezra Kim. I'm a MA student at the Hebrew University, Biblical Studies actually, not Korean Studies, not language department. But I had the chance to be here, just be here. I grew up here from 0 to 9, and I also pursued my bachelor's and master's degree here, actually almost done with master's. On the way, I started my side hustle as a Korean teacher and language teacher, also interpreter. And that's what brings me here today to this place as a Korean teacher. Actually, it's been several years, and I would like to share the experience and also the innovative challenge that Hebrew University and Dr. Lian, we are going through together. Thank you. 만나뵙게 돼서 정말 반갑고, 그리고 저는 김에스라라고 합니다. 잘 부탁드립니다. Ok, אז נעבור לעברית. כן, אזרחים. והכותרת אני שמתי Pathway to Proficiency, אולפן for Korean Language. אולפן זאת מילה שאנחנו כולם מכירים, נכון? אולפן, באוניברסיטה אני רואה הרבה סטודנטים שהולכים עם ספר צהוב, נכון? עברית מן ההתחלה א', כל הקוריאנים פה מכירים, כי כולנו עברנו את הספר הזה. אז אולפן זה בעצם כיתה שאני פגשתי פעם ראשונה, שמלמדת שפה רק בשפה שאנחנו רוצים ללמוד אותה. לא היה שם אנגלית, לא היה שם הסבר, פשוט מכניסים אותך למים ואומרים, מעכשיו אתה מדבר רק בעברית. אז זה היה מאוד חדש בשבילי, כי אני מגיע מקוריאה, שהכל מסודר בטבלאות, הכל בבול פוינט, הכל ב-PDF, כולם מגיעים עם מילונים ומלמדים אנגלית בקוריאנית, גרמנית בקוריאנית, סינית בקוריאנית. אז השיטה הזאת מאוד מאוד חדשה, ואני חושב שזאת השיטה שבאמת הכי טובה, אז אני אשמח להציג אותה. אז השאלה הראשונה שלי, איך למדתם את השפת אם שלכם? יש פה כל מיני שפות אם אני רואה, איך למדתם את השפת אם? נכון, התחלנו עם מאמה, בבא, נכון? ואז לאט לאט, לפי מה שאנחנו רוצים שוקולד, אז למדנו שוקולד. אנחנו רוצים שירותים, אמרנו שירותים, נכון? לפי הצורך ולפי המצב, אנחנו לאט למדנו את השפה שאנחנו צריכים. לא מה שהאחרים חושבים שאנחנו צריכים, אלא מה שאנחנו צריכים. לעומת זאת, שפה שנייה לרובכם זה אנגלית. איך למדנו? אנחנו לא למדנו את המילים שאנחנו רוצים. אמרו לנו איזה מילים ללמוד. אמרו לנו, תלמדו את המילים האלה עד שבוע הבא, כי יש לנו מה? בוחן, נכון? יש לנו מבחן, יש לנו טבלאות, יש חרדות, נכון? בלילה. לכל המילים, לכל המבחנים. אז למה בעצם אנחנו לומדים את השפה כל כך בצורה שונה, נכון? שפת אם, אנחנו עשינו את זה לאט וראינו שזה עובד הכי טוב, אבל למה שפה שנייה? אנחנו לומדים בצורה כל כך מקובעת וקשה ומשעממת, נכון? אז האם אנחנו יכולים ללמוד את השפה השנייה או השלישית אפילו כמו שפה ראשונה? זאת השאלה. ועם זאת אני מציג את יחידת השפות של אוניברסיטה העברית, שפה הסטודנטים נכנסים לשנה א' בכל מיני שפות, ויוצאים בשנה ב' וג' עם יכולת לשוחח על נושאים אקדמיים ולקרוא מאמרים בכל מיני שפות, לא רק אנגלית, תראו כמה מגוון זה, גרמנית, איטלקית, יפנית, סינית, ספרדית, ערבית, צרפתית, רוסית ואפילו קוריאנית, שהצטרף לא מזמן. אז פה אנחנו מנסים ללמד את התלמידים כמה שיותר כמו שאנחנו לומדים את השפה הראשונה שלנו, את שפת האם. איך אנחנו משתמשים במידות שכולם מכירים. אנחנו משתמשים קודם כל במידות של CEFR, מי שלא שמע על זה כתוב למטה בקטן, נכון? Common European Framework of Reference for Languages. זה נשמע ארוך, קשה, אני אסביר ממש בקצרה מה זאת אומרת. כולנו יודעים מה זה סנטימטר, מה זה מילימטר ומה זה מטר, נכון? כי כולנו הסכמנו, זה אורך שאנחנו נגיד שמתאר אורך כזה. אז CFR זה אותו דבר, אבל על ידע שפות. כן. על שפות אנחנו יכולים להגדיר, אוקיי, בן אדם לא משנה באיזה שפה, בין אם זה גרמנית, בין אם זה קוריאנית, אז אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה הוא יכול לעשות לפי ההגדרה של
ה-CEFR. אז אנחנו רואים מצד ימין שהעיגול מתרחב. אנחנו חושבים בדרך כלל ששפה זה משהו שאנחנו צוברים מלמטה ללמעלה, נכון? כמו פשוט מגדל אחד גדול. אבל בעצם CEFR, כמו בשפה הראשונה, כמו שפת אם שלנו, אנחנו מציירים עיגול קטן. אנחנו הולכים להזמין קפה. אני רוצה ללכת לשדה תעופה. אני רוצה להתקשר לחבר. אנחנו עושים את אותם הפעולות, אבל כל רמה אנחנו מרחיבים את העיגול, ואז יש לנו יכולת יותר רחבה על אותו הפעולה. ככה אנחנו מסתכלים על שפה, ובעצם לכן אנחנו מתארים את היכולת של השפה כעיגולים שיותר מתרחבים, כי הם נותנים לנו יותר אפשרות לבטא את מה שאנחנו רוצים בכל הכיוונים של החיים. בקוריאה אנחנו לומדים אנגלית או כל שפה אחרת, אילקי, טורקי, סיגי, ברקי, נכון? אז יש לנו רק 4 דברים: לקרוא, לדבר, להקשיב, נכון? ולכתוב. אז חלקים שהם מאוד מאוד גדולים ולא ספציפיים, לכן זה לא מדבר אלינו. אבל ב-CEFR אנחנו משתמשים בכל כך הרבה קטגוריות. אוקיי, עם מי אתה מדבר? באיזה מצב אתה מדבר? האם אתה מדבר בחברים או בחבורה? האם אתה צריך לתרגם מישהו? אז זה צריך להיות מאוד מאוד ספציפי כדי שהסטודנט או התלמיד ירגיש, זה מדבר אליי, זה סיטואציה שאני כן יכול לתאר את עצמי בה. אז סיפרנו על CEFR, וזאת השיטה שיחידת השפות באוניברסיטה העברית משתמשת ביחד, לא משנה איזה שפה. Specific Plan. אז בתוך CEFR זה ספר מאוד עבה שיצא ב-2020, 300 ומשהו עמודים אני חושב, ששם יש לנו מלא טבלאות. אני אדבר רק על אחד. למשל, overall mediation. mediation זה אומר כשאתה מדבר בין שני אנשים. אז זה לא משהו פשוט שאת מדבר בקוריאנית ואתה צריך לדעת את הגרמר, אתה צריך לדעת את הדיוק, א', ב' וג'. לא, הם ממש מדברים כל טבלה, אתה נמצא בסיטואציה כזאת, לפי רמה A1, A2, B1, B2, מה אתה יכול להגיד, ומה, איזה תוכן, ועד איזה רמה אתה יכול לתרגם או לעשות mediate. אז הספר הזה זה כמו הקאנון של כל המורים ב-CEFR, ואנחנו משתמשים בשיטה הזאת כדי לדבר לתלמידים בצורה מאוד ספציפית. אוקיי, אז מעכשיו אני אציג בפניכם מה שונה. אוקיי, אז האוניברסיטה העברית משתמשת ב-CEFR, מה שונה בתוך הכיתה ואיך אנחנו יכולים להרגיש שבאמת סטודנטים לומדים את השפה כמו שצריך. דבר ראשון, התפקידים משתנים. הסטודנט הוא לא סטודנט, זה לא פשוט תלמיד, אלא זה social agent, נכון? אנחנו שמענו גם מסויהן קים על social agents, נכון? בהתחלה אני חשבתי מה 007 או משהו כזה, agent, לא, מדובר על סטודנטים שהם באים לכיתה והם הדמות העיקרית, הם האג'נט המרכזי, והמורה הוא לא מורה שאומר תלמדו, זה אומר זה, זה אומר זה, אלא הם פשוט ה-facilitator, נכון? אז הם כמו MC שנותן להם את מה לעשות, על מה לדבר, על ההתעניינות שלהם, והתלמידים יכולים לדבר ביניהם. אז התפקידים משתנים. וגם השפה שאנחנו לומדים את השפה משתנה, נכון? כמו שאנחנו לומדים פה באולפן רק בעברית, אנחנו מנסים ללמד קוריאנית רק בקוריאנית. כן. עוד דבר, purpose of teaching, כלומר המטרה של הלמידה גם משתנה. לפני זה אנחנו בודקים אם התלמיד יודע להטות את המילה סדה, למשל לכתוב בקוריאנית, בעבר, הווה, עבר ועתיד, אבל זה לא משהו שהתלמיד מעוניין בו, כן? ולמשל, האם אתה יודע את ההבדל בין אין ונן, אי וכא, דברים כאלה לא מעניין את התלמיד. לנו יותר חשוב מה התלמיד יכול לעשות, באיזה מצבים הוא יכול להסתדר מתי שהוא מגיע לקוריאה, בשדה תעופה. למשל, אנחנו רוצים, המטרה של השיעור זה שהוא יהיה מסוגל להזמין קפה בשביל חבר. למשל, שהוא יוכל לבקש מעונות שמתאים ללימודים שלו. חדר זוגי, לא זוגי, דברים מאוד מאוד מוחשיים וקשורים לחיים היומיומיים של הסטודנט. המטלה משתנה, לא רק המטרה, אלא גם המטלה משתנה. המטלה לפני זה בכיתה, בשיטה ישנה, זה היה למלא טבלאות, מילים, לחפש במילון.
אבל השיטה החדשה היא, המורה נכנסת לשיעור ואומרת, יש לנו עכשיו הרבה הזמנות של בגדים, והיא שמה את הבגדים באמצע הכיתה. היא אומרת, אתם צריכים, ההזמנה היא בקוריאנית, ואתם צריכים תוך רבע שעה למצוא את הבגדים שמישהו הזמין. אוקיי, קבוצות, יאללה. אז כולם נכנסים לתוך הפעולה, אז ממש מעניין אותם איך אומרים כובע, כי זה כתוב, נכון? אז דברים מאוד מאוד מוחשיים שמשתנים בתוך הכיתה. כמובן השיעורי בית משתנה. השיעורי בית לפני זה היה כתבו 5 משפטים שכוללות את המילה קרוצימה, נכון? אבל scenario based, עכשיו אנחנו רוצים לתת שיעורי בית חדש. משה חושב לבטל את הלימודי השפה הקוריאנית, הוא מרגיש שהחומר קשה, ואז תקליטו לו, תעודדו את משה, תגידו לו, היי חבר, לא לבטל על הקוריאנית, כן? זה גם מדבר על שיחות שבאמת יכולות לקרות ביום יום שלנו. אחד לפני האחרון, גם המבחן משתנה. לפני זה היה פשוט מ-0 עד 100. תתרגמו או תכתבו, ואחר כך רואים כמה טעויות הוא עשה בדקדוק, או ככה. אבל עכשיו אנחנו שואלים, can they, האם הם יכולים באמת להסתדר בתוך המצב? אנחנו מבקשים, למשל, אתם הגעתם לקוריאה, ואתם רוצים לבקש מחבר, תמליץ לי המסעדה הטובה בקוריאה, ושולחים DM. אז כתוב, תשלח DM לחבר, ככה במבחן. ואז זה ממש מדבר אלינו, כי זה משהו שמעניין, משהו שאנחנו רוצים לעשות בקוריאה בעצם. ודבר אחרון, התלמיד מרגיש בצורה מאוד מאוד שונה. לפני זה, התלמיד יודע להגיד, המורה אני למדתי מצורת עבר עד זה, ובעניינים אני למדתי פייל פועל והתפעל. נכון? זה לא אומר לנו כלום. עכשיו הסטודנטים מרגישים שהמרחב שלהם מתרחב לאט לאט, והם עולים עם השפה, היכולת שלהם עולה, וגם האימפקט של השפה עולה ביחד. שהם יכולים להזמין קפה פתאום, הם יכולים לשלוח DM לחבר ולפגוע מפגש. מרגש, נכון? לפני שנעבור לזה, אני יכול לתת עדות משלי, אני למדתי ביחידת שפות גרמנית, מי שדובר פה גרמנית מוזמן לדבר איתי גרמנית בחוץ, אני קצת שכחתי כי הייתה לי הפסקה, אבל בתוך שנה וחצי אני יכולתי להשאיר עמוד וחצי על סרט שאני ראיתי בגרמנית, לדבר, לשוחח שיחה, לדבר עם גרמנים שהגיעו לקוריאה ולהציג להם, להגיד להם לאן ללכת, באמת זה קשור ל-can do. נעבור. אני רוצה לדבר קצת על המגבלות שיש לנו. יש לנו כמה קשיים שאנחנו צריכים להתמודד ביחד. קודם כל, Korean is different. נכון? זה לא מישהו דובר אנגלית שלומד צרפתית. זה לא אותם אותיות, לא אותו סדר של המשפט. ולכן אנחנו מגיעים עם הידע וההתחשבות שהתלמידים פעם ראשונה פוגשים שפה אסיאתית בכלל. שהכתב הוא שונה, המבנה הוא שונה. אז לכן, למשל באוניברסיטה, למשל אני יודע שבמדור יפן הם נותנים גם לומדה לפני הסמסטר, לפני התחלת הסמסטר, שהתלמידים יוכלו לצבור את הידע הזה בבית. ואז בכיתה הם מגיעים כ-social agents, ולא כמישהו שבא פשוט להקשיב. גם בקוריאנית, אותו דבר. הדבר השני, lack of Korean speaking environment. פה, אני יכול להגיד שאני מכיר את כל הקוריאנים בארץ, כמעט. 80%. עד כדי כך יש מעט קוריאנים בישראל. זה אומר שאין לנו מספיק מרחב שאנחנו יכולים לדבר קוריאנית, לשמוע קוריאנית, ולכן זה גם אתגר. אנחנו מחוברים דרך אינטרנט, אבל פיזית אין לנו את זה. לכן באוניברסיטה העברית, דוקטור ליאן יום אחד באה אליי והיא אמרה, אני רוצה לעשות משהו חדש, משהו מרענן, שייתן לתלמידים שלנו עוד תמיכה בשפה. אז אנחנו הגענו לרעיון של Korean Cafe. אנחנו עושים את זה תחת מטריה של K-Lab, שזה מין סנדבוקס של כל מיני רעיונות, כדי לעזור לתלמידים ללמוד על קוריאה בשפה. אז בסנדבוקס הזה, כל שבוע אנחנו נפגשים ביום רביעי בערב, אנחנו מדברים בקוריאנית, יש סטודנטים בצד שמתכוננים לטופיק, שעוד מעט יגיע, אמן אמן, ויש גם סטודנטים בצד שקוראים ספרי ילדים,
זה ממש מין Korean town כזה שאנחנו מנסים לעשות בתוך האוניברסיטה, וכמובן אנחנו מזמינים גם תיכוניסטים, גם תלמידים וגם סטודנטים ממדור אחר שהם לאו דווקא מהמדור קוריאה ולומדים את השפה. כן, ואני רק אשמח לומר שאני ראיתי כתבה שיצאה לפני שבועיים מצ'ומאנג ילבו, הקוריאנים מכירים, זה Korean Daily News, משהו כזה, וכתוב שם שהמספר של התלמידים שהגיעו לטופיק תוך 10 שנים זה קפץ פי 2 ועכשיו זה הגיע ל-420,000 כל שנה, 420,000. בארצות הברית ובמערב יש לנו ב-2014 היו 1,100 בערך בתי ספר שלימדו קוריאנית, אבל עכשיו ב-2024 יש פי 2, יש 2,200 משהו כזה של בתי ספר שמלמדים קוריאנית בתור שפה שנייה או שלישית. אז אני מאוד מאוד אשמח אם קוריאה וישראל נוכל באמת לקחת את זה לאתגר, ושנוכל גם ללמד קוריאנית בכיתות שלנו. תודה רבה. Thank you. Now we will progress towards the panel conversations led by Ms. Soo-hyun Kim, and we would like to re-invite our panelists back to the podium. Before I'm starting the panel talk, I would like to express my sincere gratitude to those who made great effort bring these Korean studies in Israel on behalf of Korean. And I'm feeling like I should study more about the context of Israel in Korean textbook, which you already did. Well, yes, we are here. Even I couldn't understand Hebrew. We actually have had several chances to meet before having these panel sessions, and I expected what contents would be today. But during hearing the contents directly from Hebrew, I could more understand what you are doing now and how this is amazing things in terms of Korean and Israel collaborations. So I would like to give the first question to Leah. Actually, I was very surprising that you are trying to appeal and to correct the wrong things in the textbook, especially in Israel. And I'm feeling that because I wanted to ask some certain question, but you already answered the questions through your presentation. So I want to ask that, do you believe that the textbook will be existing in the future? The textbook will be existing in the future. I mean, we are talking about textbook, right? That is the only learning method we are considering as an important method. If it is not, then what would be the best way to teach the students? Now, I would just, change the topics and questions, but I think you can answer. So I'm not educational expert, but I will say that I think we all have a bias, especially in the academia, to go to textbooks or like this Derrida called it, like the what is written, because it's just easier. It can be archived, it can be studied. So the things like the can do and what Shelly does, it's like it's harder to measure in that sense. So I think that this is one of the reasons to go to textbooks in the first place. And about the correction, I would say that in a sense, I'm not sure that there is like a true narrative, because also inside Korea, when the government changed, we see like different stories about the past and the future that we will want. So the narratives need to change over time, and we need to represent more of them and maybe more of those that Korea actively want to promote. In the sense about the textbooks, I need to say that it sounds like no. After listening to these two amazing lectures, it seems like textbooks
wouldn't be like a thing in the TikTok generation anymore. Even it is so, it is still important for having certain material or context about the certain countries in a right way. I think it's important for the educator themselves to have kind of curriculum. Maybe the teaching method of Shelly is very changing according to the students in the moment, but having a plan before reaching to the student is also a very important part. So in this sense, we need something written, organized, but also know how to adapt. Thank you for the answer. To giving the audiences the chance for asking. No. So I would like to move to Sally because I any question I wanted to ask. I was interested by your commenting the North Korea issues with combining Korean issues, which Korean even do not those things. So it was great. I think great things to know. I would like to ask two questions because you are trying to combining many topics and many subjects all together to make a student understanding about the Korea. So through this interdisciplinary, I would like to call it interdisciplinary approach, combining all the subjects and themes. What significant actually outcomes have you ever experienced with the students in students' learning and development by doing these things? We in the university also apply this approach, this interdisciplinary approach, which I think is essential to really understand what we're studying and what we want to learn about Korea. So the students are also, at first it's a challenge because they're really like attacked from all different topics like history and culture, everything in the same time. But as time passes, I can see that they're really digesting the material in a different way. They understand the context, like the historical context, and then the cultural context when they're watching a movie, for example. So it's really important to give them, even when I'm not diving into the details because they're still young and they don't really understand everything. Like when I'm talking about North Korea, I can't really delve into communism or, like more serious topics because they haven't learned that in history yet. So I'm trying to adapt the material, but not to skip it entirely, because if I skip it, then they won't understand what I'm talking about. And I want them to really understand on their level right now. So it's really important to take all the topics together and form something new. Thank you. All right, so to Isra, would you like to ask this question first? So as a 4 language speakers, which language is the most difficult to learn? Most difficult. Yeah, most to learn. difficult. Wow. I learned my languages throughout different stages, which was Korean first, and then Hebrew, and then English, and then German. I think the sooner you learn the language is easier, and that's why German would be the hardest for me. Yeah. Wow. Stupid question, but yeah, great answers. Thank you. We are talking about the AI ages right now, and many are now trying to learn the languages from the AI system and individualize the learning system. But still, you are considering the role of teachers as significant, especially in teaching languages. So, what aspects do you think the role of teachers are important, and in what way and why? How'd you like to listen? So can I rephrase the question as how can we use AI or? No, I mean, many are saying that, some also saying that AI can replace to teach languages. But you're saying that, and we still believe that teachers is irreplaceable, right? So in what way and why is it important? Yeah. So it will be full of me to say that it will never happen, that AI will change, replace the teachers, because we saw many things that replaced a lot of people, and every time people found a new innovative thing to do and to
to play with or to do, right? So I think even teaching a language which is now only for people because it's about emotions, it's also about reading the student, it's also about personalizing, even in the emotional level. If AI can be developed until that point, then I think eventually it might happen. But the purpose of the student that want to learn the language would not change because they want to actually talk with Korean. They don't want to talk with AI. Yeah, so that would be my answer. Great. Right. I'd like to give the chances for the audience to have Q&A session. So if we have any questions regarding the session or anything, because they have a specific practices in the classroom, so you may have very practical case studies or cases from them. Yeah, please. Would you please pass the mic? Video. Thank you. Oh, Korean, please. או בעברית, in Hebrew. שלי, מעניין אותי מאוד הפרויקט הזה שאתם עושים בבית הספר. כשהתחלת לספר על יפן וקוריאה ביחד, קצת התערבב לי, כי כשלאה שאלה איזה נושאים משותפים, אז הנושא שקפץ לי ישר זה השואה, זאת אומרת, אנחנו עברנו שואה, גם הם עברו עם היפנים, וואחד שואה, אז קצת נכון שזה בעצם ישראלים שאת מלמדת אותם, אבל זאת אומרת, זה איזשהו ניגוד, כי אולי הדור הצעיר בקוריאה היום פחות רגיש לנושא הזה, אבל עדיין זה משהו שהוא יושב בפנים בתת מודע או במודע על הנושא הזה של מה שהם עברו עם היפנים בקוריאה. I'm sorry. Would you please, would you mind if translating in English for me? Oh yeah, sure. So can you make a very short version of the Hebrew? I was asking about the teaching in the same classroom, the history, culture of Japan and Korea, which actually also Israel. We suffer the Holocaust in Israel, in Germany, the Holocaust. Now we have another one, the October 7, but Korea was also have Holocaust from the Japanese. So how it's combined in the same classroom, how it's... Oh, okay, it's okay. I'm teaching about Korea. We have another teacher, the same one that we developed the curriculum together, about Japan. Now, teaching about Korea and Japan in the same classroom, I think it's a good idea. We shouldn't separate it, even though the history is painful and there's a lot of things that we will discuss in class in later stages. Right now, they're too young for that. But when we discuss it, we need to understand both sides. You can't understand only one side. So when we teach about Korea, we also want to learn about Japan. The same thing as if we take this approach, then maybe you shouldn't study German in Israel because of what happened. It's the same approach. So I think that as we progress and as we move forward to the future, it's important that the kids, our students, know everything that happened from all perspectives, and then they can develop their own point of view about what happened. Because if I only teach one thing, this is what we did for many, many years in the Israeli education system, then you only know one side, but there's also another side. So it's really important to know both sides before we develop our own point of view, and this is what we want the students to have. We want them to be critical, and we want them to think outside this cool about those things and come back with more profound views about the world. So it's important to have both, in my opinion. If I can add something that I find really interesting, it's a bit a broader perspective, but Israel and Germany do have an agreement, as we want Korea and Israel have, of exchange that we teach in a specific way that is approved and supported by the Minister of Education in Germany and the other way around. So this kind of collaboration and development of material together is the way for maybe future solutions. So in this sense, I think it's also like spiritually, it's a good thing to happen.
Yes, please. Thank you. In relation to what you just said, you mentioned that Korea is mentioned approximately 7 times within several textbooks. How much is Israel mentioned in Korean textbooks, if at all? In which connotation is the coverage favorable? If you can say. Yeah. Oh, just one of our Korean language teachers, Yorin Kim, made this research how much Holocaust is mentioned in Korean textbooks 6 times. So that's what I know. 6 times, it's not enough, and in very specific context, it's something that we should work, as Leah suggested, in both directions. Yeah, but Israel and the Holocaust are not the same thing. So Israel, so just the Holocaust, but did someone research how many times Israel is mentioned? So I think this is only start about this the Korean and Israel relationship. So we have also the organization for researching in Seoul National University. They actually started this institute this year. So I think we must collaborate to find what aspects of Israeli in Korean textbook we can start these things. So I will deliver this message to the institutions, and they will. That is our role, I guess. Yeah, Korean people's role. So we'll do it. And I wouldn't dismiss this question also in the sense that we all know that it's highly political, the decision what to put or not in the textbooks of kids as a narrative that is formal in the sense. So of course it's really important. And I think that as part of this study, we saw that in the last few years, many books in the Israeli education system change and become more religious, and there is a few other patterns. So we see change, and it's highly political. And so Korea is getting inside a competitive ground in this sense. Like, yeah, thank you. Yes, please. Thank you. I would like to ask Ezra Kim regarding what you said about the language and the Korean community being so small in Israel, and like the best way to study language is through practical use. What would you think would be like the best way to continue Korean studies, maybe after the university? Because the university is a good starting point, but what do you think you should do after that? Well, I would say that the Korean students has the same question after graduating in Israel, Israeli studies, learning Hebrew, what I'm going to do with this degree and the knowledge of the language. And wow, I think for each one of us, we have a different answer to that. But just about the language skill wise, I would say to be in the environment all the time, which we can do through YouTube, of course, technology, AI. You can actually talk with AI in Korean and ask him to level down the level of the Korean to fit to your current speaking skills. There are so many tools, right? And so with this language, we starting to have a lot of how we say iztamnuyot, opportunities. Thank you. Blacked out. Opportunities to work in collaboration. So there are a lot of Korean companies here, Israeli companies in Korea. So after a 2-hour research, you could find Kol Kore, or a spot that they're trying to find a worker in Korea or in Israel. So we can work there. We can go for a vacation there, you know, and yeah, I think it's very various. So it's a hard and a very good question. But yeah. Come to Korea. Yeah, that is the best way to be exposed. All right. Wow. Oh yes, please.
that you're teaching them the history, the kids. How way back you go to the history? I mean, Tangun or just the 100 years, all the way back? It's important for them to know. So we started by watching, by watching an animated video about Tangun and the mythology. So everything, because they need to know, like what every Korean knows, they should also know. Yes, please. Yeah. So my question is to Shelley and to Ezra, and I would be interested to know if you could set an ideal, a bar, for what you would like every student of Korean language and culture in Israel to know when you would consider them done with their studies. What would your ideal be like? And what do you think that we should still improve in our curriculums in order to reach that ideal? Oh, that's a hard question. First of all, I think that learning never stops. We don't have a bar, like in my opinion. I've been studying Korean for 6 years. I started on my own, then went to university. I'm very far from actually knowing the language, and I think I will feel like that when I'm 80 also. So in terms of language, I think it's a never-ending process. In terms of knowing culture and history, I think when the kids will really, I actually don't really have an answer for that, because when you start to learn a culture, there's also aspects that I can teach them that Koreans need to teach them. So we need to collaborate with Koreans who were raised in Korea in order to teach them more profound values about Korean culture. So when my role is over, I think that they just need to move either to Korea or just go on a trip to Korea to actually experience what they studied in the classroom. So it's a journey. I don't think it will really end at some point. I don't have much to add on that. It was a brilliant answer. Yes, it depends on what do you want to do with Korean or with knowledge of Korea. Of course, I want to teach everybody until they speak with me Korean freely, but everybody doesn't have that time, right? So, yeah. I'm sorry my answers are so very... My question is to Suyeon. Oh, yes. How do you see the future of exams? Today, to prove our knowledge of anything, we have to be examined, and the Bogriot or the astronomic exams of the Koreans. How do you see the future of this? Wow, that's a really big question. Actually, the tests wouldn't be changed until I think maybe next 30 years, because we do not have any alternatives to evaluate the students' actually level and grades. Only by testing. But I think I know there are some people who actually develops different approach to evaluate the competencies, because knowledge is not, I wouldn't say the knowledge is not any more important, but I think rather than the knowledge, adaptability, critical thinking, creativity, these kind of things are invisible, right? But I think these aspects of competencies are much more important when they living in the future societies, because society is unpredictable. There are many uncertain things will be happening, right? So the knowledge we've already had in ourselves is not anymore meaningful to adjust to all the different things or all the uncertain things. So I've heard that some institutions are now developing how we can actually evaluate the growth of these competencies. So maybe tests will be continued,
until we actually finding the alternative ways to develop the students' knowledge. But the other part, I think that the not test, but the evaluation system to analyze the students' growth in that competencies will be, I think, ready in a sooner days. So that is my expectation. Thank you. Yeah, I think it's for Ezra. Is your name? Yeah. Do you think that it's easier for a person who is in between 20 and 40 years old to learn a language than the 14 to 60 years old? Or is it easier for a teenager or Yeah, like between 20 and 40 20 and 40? And the than second 40 and 60. 40 and 60. Yeah. Wow. And which I- tools, for example, in 40 and 60 is more difficult, can we use to learn a language in a proper way? Wow. I've never been 40. I know, but you are a teacher. Maybe you have some Yeah. students, I don't know. Wow. I really think that it's a like a good question that we want to go through these kind of challenges, right? Because people want to learn language after 40, after 50, and they actually get the financial ability to register to a language course actually after 40. As a teenager and as 20s, we don't have that money, we don't have that time. Wow, so I think we should call a neurologist or a brain scientist to solve this problem. But for now, we know that it's a fact that it's easier to learn, the more faster you learn the language. Wow. Yes. I think time's almost up. So we are enough to have this meaningful conversation so far. So great again to have you all here. And I think Mr. Eunchong Kim will finish these sessions. Okay, Thank you very much. Thank you very much for all this. Thank you. Thank you so much.